from Monday to Friday at 9 a.m. is the time when we shall be here discussing some of the very latest and issues developments that has been making headlines or making you and I and others talking in and around the country. So once again, thank you so very much for coming along and for choosing us in this Thursday morning as we are back, like I said, to look at some of the very pertinent issues, and we try to provoke discussions around that. And today, of course, we'll be expect to have another very interesting and as always interactive and informative edition of the program. And please don't forget to join us every week from Monday to Friday. Like I said, make it a date with us. 9 a.m. is the time, is the rendezvous, and here is the, of course, the platform that we discuss issues that are in the interest of the Gambian people. And of course, we always try to also expand the discussions to allow you to be part of the conversation, so you can also share your comments and contribution as to whatever we will be discussing in this program, and of course on other programs that also comes away on Eyeafrica TV. Remember, we are also the Pan-African TV channel. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne saa nekk bu waxtu bi jotee dañ di am mbégte fas yéene àndaat ak yéen ci waxtaane réew mi def taxaw seetlu ci yenn xew-xew ci biir réew mi te tamit ñu fas yéene àndaat ak yéen ci boobu jotaay ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant ci fu waay mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi noonu la ñoo profité ñaanalaat ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci mile to central prisons dañu bàyyi xel suba bu nekk di ñu wettali ko ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def tey di alxamis yemoo fukki fan ak juróom-benn ci weeri maaj di atum 2023 ñu fas yéene àndaat ak yéen ci beneen jotaay léegi nañ ci tab bi ci waxtaan bi suñ gan bi yegsi na moom la ñoo dooree waxtaan bi incha allah dina doon waxtaan bu am solo ak moom buñ ci jógee tamit ñu wax ci yeneen tey fas yéene bokk ak yéen jotaay bi incha allah xam naa ne ñu bari ci yéen daanaka fan yëpp mënuñoo ubbi line si ndax gan bi wala waxtu bi moo ñëwee xoj waaye tey incha allah am na yéene bokk ak yéen jotaay bu ci kanamee incha allah just quickly rek balaa ñuy dugg ci waxtaan bi ma bàyyi suma naataangoo yi ñu nuyoo maam ji bi am naa moon ñang dañu fekk ci léegi incha allah but first ñu bàyyi maam ñu mu nuyoo den su ko defee ñu nag xuus ci waxtaan bi ak suñu gan bi kon ni ma ko waxee maam nii na la naka suba si. alhamdulilah SG maa ngi lay fay di la ziar di am mbégte ak kontaan te dellu si waat ci kër gi di nuyu honorable di nuyu suñu followers yi ak suñu viewers yi nuyu delloo njukkal soppey Eyeafrica TV WhatsApp group yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak ci bitim réew di seetaan lii di li nga xam ne mooy Morning Africa nuyu njabootu si Sawanekunda family góor jigéen mag ak ndaw soppey maam jibi WhatsApp group maa ngi leen nuyu di leen ziar nuyu staff ak management bu kër gi bàyyi xel delloo njukkal képp ku nga xam ne yaa ngi topp jotaay ji rek ñu ne ma waxtaane ponk yu am solo comme nun koy defee saa su nekk di am mbégte ak kontaante rek ngir dellu waxtaane lépp lu gën a fës ci tolluwaay réew mi di yeggee yóbbante démb daje na ma bàyyi jànq mu ne mu ngi lay nuyu ak ñang ma ne ko yóbbante ak la dinaa ko yeggee gars yi ak ñeneen ñu bëri buñ demee ci li nga xam ne moom moo nekk nomination bi comme start na foofu ci IEC ñu bëri ci ñoom ñu gis leen fa démb waaye ñu ngi leen nuyu di leen ziar bàyyi ñu ngi leen nuyu waaw te bëggoon naa ñu wax ci tuuti rek waaye xam naa ci kanam parce que nomination bi doon na waaye dafa xala géey torop noo yëf yi di demee démb daanaka démb la commencé bi ko barki démb daanaka war la waroon a commencé waaye amul yeah of course te tamit di conscience yi dégg nañu ci wax political party yu registré ci réew mi bari na waaye ñuy dem ci élection bi tamit dañ néew taxaw seetlu war na cee mën a am bu yaatu sax lu mel noonu nga am over 20 political parties ñuy dem ci local government elections you have less than 10 parties wala 7 wala 5 ñuy participer loolu tamit beneen mbir la ba xam naa dinañ ci mën a waxtaan wala saa ñu laajte ci gis-gis honorable but because of time te dafa war a dem ci National Assembly bi moom la ñoo dooree waxtaan bi kon ni ma ko waxee nañ ci tabbi léegi moon ñang ci kanam tuuti incha allah amaana dinañu fekk ci jotaay bi ñu bokk ak moom waxtaan bi ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax beneen yoon ci safo bi tey suñ gan ci kër gi mooy honorable kon ni ma ko waxee Keba Toumani Sané bu Foni Jarol
moom lañ dalal te ci studio bi war a waxtaan ak moom ci tolluwaay réew mi waaye naka noonu bu yàggul juróom député yu nekk Fooñi demoon nañ ci State House daja ak njiiti réew mi di président Adama Barrow daanaka nag bu loolu amee ba léegi coow li bari na ci seen dem foofu moom def fi teew pour gindi ñu leeral exactly lan moo waral seen dem State House ak waxtaan bi nu mu demee xam naa amaana duñu mën a wax lépp waaye dana am lum ci leeral ci waxtaan bi ak tamit xëy na ñoom seen taxawaay ak seen waa gox mooy Fooñi Jarol ak waa Fooñi entirely ñoom ñi nga xamante ne ñoom la ñoo représente ñu fàttale la moom independent député la mu bokk ci Noto Alliance bu APR's camp bi xaw ma nag ba léegi Noto Alliance am na gars yi ñu ne léegi ñii dem nañ Alliance ba pare ak all that. But anyway, Honorable, thank you very much once again for taking your time to join us in today's edition to talk to the people of Fooñi, but most of the Gambian people. xam naa ne nga ne sa olof bi taxul ko baax noonu waaye nañ jaxas baxas rek ñun ñu def ko nuñ ko defee di war a taay just ñu allow ñu nuyoo ñuy seetaan den su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi. Thank you very much, the host. maa ngi nuyu ku nekk all the viewers out there. baax na pour ma ñëw fii ma waxtaan. ba pare lu ma door a start mooy. nekkuma fii to mislead the people. because xam naa ne dama am a big responsibility to build this nation. because ku xam ne daal da nga am responsibility like legislative mooy am na affaire loi and oversight mooy bu ma nekk di def nii. kon waruma di ñëw di fen di wax lu xam ne amut. man du ma ñëw pour farle kenn fii because man lu may wax lu ma xam ba pare xam boobu naka lay xamee lu xam ne nit yi dañ ko kis-kis ñu investigate wala man suma boppa man maa kis-kis loolu ba ma xam lii moo nekk di dox wala lu xam ne daal suma bët loolu la gis man awma benn réew mi bu nekkutee Gambia mos naa nekk si bitim réew mi ma nekk Angleterre 10 years I decided to come back home lu tax I decided to come back home this is the only place boo xam ne boobu laa mun a or a home. So I want the best for this country. Mun naa nekk ma belong to any political party. Why what I have seen is the country. Loolu moo tax ñu xam ne dañ ma nekkoon di seetaan suma first deliberation at the National Assembly. ma ne ko bu njëkkaa bi Fooñi Jarol ñoo ma saani carte pour ma nekk député. waaye léegi man député Gambia la. Anything that is to the interest of this country. si boobu laay taxaw si boobu laay wax. I'm not interested in personal attacks. Buguma pour ma dem di attack nit yi wala seen private life bi. Unless su fekkee ne dama attack nit koo xam ne daal you have a responsibility you are given a responsibility boo xam ne boobu pour dëkk bi la ma gis ne responsibility da nga feel nit yi then I'll attack you personally. waaye su nekkutee loolu I have no interest pour ma nekk di toppa nit yi yow lii la saaga yooyu man sa suma Facebook page. You can debate with me. I don't know everything. Sometimes si debate boobu laa mun a xam lu bari waaye su ma gisee ne yow daal amuloo because da ngaa debate ak keneen mu ñàkk lu mu laay wax mu dugg si saagay wala mu nekk di la wàllu la naxari so I don't have that interest. Very good. So man soo defee lu ma wax la thank you I just leave you. Thank you very much. Wow. You know, it's a very good way to start the conversation. You have set the ball rolling te loolu am na solo bu baax ba ci li nga wax. You know, once you are in National Assembly, you are serving the whole nation. Well, the farm solo. Honorable, you said get into the main discussion, well, to the burning issue. Hamna will talk about other issues. Chirio Mino ko gisel. But then recently, yen 5 deputies, the names of Fooñi, after being in the press conference, been on send petitions and to the president, eventually the family déglu len invite len State House ngeen dem meet ko. lan nga ñu mën a wax ci seen dem State House boo ci doon dellusiwaat what was the main objective or main reason ngeen bàyyi seen soxla wala ngeen jël président bi ngeen dem toog waxtaan ak moom. waaw thank you very much pour nga laajte boobu because fu mu nekk nii depuis bu ñu jógee si président bi on Wednesday ku nekk mu ngi waa xalaatam ak leneen so man ñu xam ne dañ ma doon di call di ma wax ne ñu ne dañ jël brown envelope from Barrow dama doon sadi ree bi ko dafa ma fekk ma ngi si dëkk bi wasadu so ñu call ma ne ko xanaa xaalis bi mu ngee ñëw wala mu ngi si yoon bi ko man gisuma waaye su fekkee ne mu ngee ñëw wax ko ne man maa ngi Fooñi ma ñëw léegi ma jël ko waaye just to start with lu tax ñu dem si Barrow I have to start change bu am si Gambia 2017 because time bu change bu amee si Gambia I will tell you that this government, the target was specifically for Fooñi. And I have reason for more than for target be more Fooñi. Because you body you have the Fooñi and Joge, Amud Jola, Amud Pole, Amud Sauce. Most of them then they eliminate, dismissed from the workplaces. Minister Director, you they terminated all of them. And then investigation with the audit report, none of them is found guilty.
boobu is number one ñu indi sénégalais ñu post leen fan Fooñi beyond that checkpoint accident bu amoon foofu is more than 10 loss of life loss of properties mu ngi am foofu ba pare ñu nekk di dem school bi foofu xale yi yëpp dañ leen di stop si education bi nga ñëw again si border bi because sénégalais yooyu dañoo dem di provoke all the border villages within block dem be Kusamai dem be di fan la Fooñi Councillor they cannot do a correct farming school yi nekk foofu sax amul proper education bu dul tax because time buñ problème amoon sénégalais yooyu ak soldats yi because dañooy wax economic they are not economic because lu tax ma ne they are not economic Aruna Jatta time buñ ko fetaloon ba ñu rey ko a peaceful demonstration that the former clown interior minister génnaati di wax ne they were using weapons mu ngi fekk ne traditional weapons when ñooñu sax amul dara because that's how it was so loolu moo tax di mess lu ma dee wax ne coalition bi mooy indi mess up in the country so si mess up boobu ñu bari Barrow génne leen ko si système am na tiyaa pour ma farle Barrow waaye di leadership style of Barrow mënut a régler mess bu ñu nekk loolu laa nekk di wax loolu moo tax soldats yi lu ñu nekk di def foofu one our women cannot cultivate their vegetable gardens mun nañ farm foofu ñu nekkal si border because xam nga garden bi soo ko rosew ñaari bés ñetti bés lu nekk foofu yëpp dafa dee so ñu ngee daw di génn daw di ñëw and then there are animals now you get into Casamance they are at the border soo demee di ut yooyu ñu ne yow rebelle la da nga lay téye because téye nañ beneen alkaali bi dóor ko because of why mu ngi doon di uti lifinam animal si ñu ne kooku rebelle la ba yóbbu ko ba Sénégal so lu bari loolu lu amoon 4th of December 2022 ñu binda pétition bi si Barrow we serve all institutions human rights ak yeneen si Gambia so we are waiting for Barrow to call because all those happenings we don't even see a government officer pour mu dem mu mun a ñëw mu xam lan moo nekk di dem si dëkk bi you have 2 ministers appointed from Fooñi in fact when we talk they make it a rubbish thing ñu ne ñun ñun ñam ne daal dañu mer lu ñooy mer ban minister we have the Abasanyang is from Fooñi you have Demba Sabali is from Fooñi they are there and then you have other chiefs ñu xam ne ñooñu seen place la nekk di lifin suñ la laajee ne déedéet ñuy gars yaa gémme la dañu mer loolu moo tax xam ne they are citizens of this place they are not ready to tell Barrow the realities on the ground loolu moo tax ñu binda ko pétition so pétition boobu lu ma la contain yëpp bokk na loolu lañ bokk and then all what is happening in the Gambia because even our natural resources no longer belongs to us our security is totally in the hands of foreign countries lan moo amoon fii lu xam ne amul si yeneen dëkk yi ba ñun dañu war a am a comma for 6 years in the country lan la lu mooy loolu because Mali coup d'état bi am na Guinée Conakry coup d'état bi am na political unrest in Sénégal ñaata ñu nekk di dee foofu lu tax yónni leen foofu ECOWAS waaye adede Gambia since Yahya Jammeh bu nekkoon fi ba mu jóg ñaata ñoo dee on political things so eventually yëpp ngeen boole so loolu yëpp pétition président bi mu jot ko son ngeen dem mit ko lan moo feeñ so waaw léegi su time bu ñu demee dañ binda since December January February even yeneen journalistes yi dañoo day naka la seen pétition bi ma ne ko we are still listening no one even call us and it's the president that we petition so we expect a call from the president to discuss on the issues so loolu la nekkee ñu surround Barrow is a big problem to this country so waxee ne duñ bugga not all of them there are people who are definitely ready pour ñu support Barrow while majority of them they are only there for their pockets really and I can say that because nothing is working in this country my brother nothing is working which area are you proud pour nga ñëw génn si Gambia di nga wax ne li ak li moo nekk di dox loolu nañ ci ñëw let's get to your meeting léegi time bu ñu demee foofu someone I'm not ready to call names who am ne yes is a friend of Barrow is an advisor to Barrow moo jog through a minister pour wax ko ne I think what is happening in Fooñi is important pour gars yi gis Barrow ñu mun a discuss lu ñu mun a solve ñu solve ko waaye I think it's important now high time pour ñu toog ñu discuss ak Barrow ñu mun a settle problème bi waaye suñu bàyyee noonu problème mu ngi am Fooñi gars yi ñu ngi wax ne même sax any government officers yi kenn du dem foofu journalists yi only 2 or 3 people will go there même sax yeneen service sax dañ ragal dem foofu because of seen cadre yi lu ñu wax foofu so it's all like us who are free to go to the border
What is happening there is totally unacceptable. Okay. So why you more them say minister be immediately Barrow mu am information be Barrow invite me. Mu nekk a closed door meeting. Okay. Luta ma content si Barrow because those who are even the problems, those in mind that they are the problems, never witnessed that meeting. It was a completely closed door meeting. Between you, the five names, and the president. 5 names. Why? Because when you demon, Jigen be more defa absent. Moi Ami Koli. Ami Koli was not there. So 4 of you. So 4 of us were there. Okay. Ku facilitate affaire bi. Mom unfortunately, mom nek fa why benen minister bi mung fa. Okay. At 2 people to 3 people ñam ne dañ bokkon closed door. Okay. Because yenani one who should have facilitated this should have been our own ministers bu ñu Barrow appoint ñu xam ne ñooñu foog lañ jógee ñu xam ne anything we are going to say ñooñu xam nañ ko if we are lying xam nañ ko su fekkee ne dëgg la xam nañ ko waaye ñooñu kenn amul interest am you have the spokesperson who is responsible who speaks on behalf of Barrow and then is the letter I know that gis na pétition bi moom fana facilitate ko so it's not interested in our well-being okay so laay mu demal si Barrow Barrow oo ñu dugga foofu I headed the delegation for the 5 foreign MPs. Man like chairman. Okay. So time with them that I introduced my Geremko, Manako, thank you very much, Your Excellency, for giving us this opportunity to meet you. Okay. To discuss, we are not here for anything private, but the way forward for Gambia. Master ko Gambia phone do need to have ragal. We are brave. Why with all the problems happening in Fonyi, Muslim job ñu wax ne dañoo dem demonstrate. With all the killings, Arna Jahda dañ ko reyoon foofu. We did not demonstrate. The demonstration that started was about this occupation of Senegal forces in our land, what they were doing. This is you telling the president. Yeah, exactly, yes. As you. As I am, what I'm saying, that's what I said. Okay. They will be listening. I know I'm someone, people are listening out there for me. Yeah. So now, so petition Bobu, Lunu Binda. So they're going dara. So they so you invite a program you discuss. We are happy to be here and we will thank you for that. So it's better we come and then highlight all our problems. Because from Nekani, we have seen no reason why we'll have that checkpoint in Buya. Number one, how many accidents you are on Fofu? The destruction of lives and properties. Okay. Man, at the same time, the right is named Fofu. Guiding them could be Fofu. Now they cannot. Okay. These are things that you highlighted with yes. So what were the main focus being Hamantene? The focus at the top of your agenda with the president, mom also his response was what? Pour guy ham president bi naka la len receiver ak mom lan la len wax fofu bëgg na mu gën fol wow because concerns ngeen am ngeen bari nañ what were the top on the agenda the top on the agenda ngeen discuss president ngeen bëgg ci mu taxaw immediately wala mu fexé lu am ne ñu bëgg mu taxaw immediately ak mom what was his response lu ñu bëgg mu régler ko immediately moy the occupation of the Senegalese forces within the Fonyi okay because amun jërim Fonyi because reduce any crime rate they are there for their own interest. Because one, they are casing timbers, causing problems between them and the rebels, and it's Gambians no can fair price me. Okay. Because see border villages, all border villages, the past rainy seasons, they cannot. Because the next minute you go and then plant your or sow your groundnut or whatever. Yeah. Next minute you are destabilized. Okay. So you want the president to remove so now because guys need them fofu. Okay. Because fofu that we don't need them there. Okay. And if they are there for what? Okay. And the other what I must start Mali, Guinea, Senegal, example. Exactly. The Senegalese who are here, what is happening in Senegal is worse than what is happening in Gambia. Then why are they here? Okay. So Senegal, more than worse field. Why are they here? And then our journalists, to be honest with you, they are silent about it. 2017, Senegalese journalists, radios and others were helping. But the journalists have been talking about this. They have been talking. All your concerns came out to the media. Let's continue to talk. Let's continue to talk. Yeah, this is what we are doing, and that's why you are here. In fact, okay. Wow. Journalists wow. Why not you are why there were journalists who don't even want to discuss because of they had issues with Gambia. Okay, we'll come to that, but let's focus on your meeting with the president. Yeah. So now, your number one concern was you gain a soldier. Wow. Affair security. Wow. That security is in the hands of foreigners. Okay. And this is not helping the country. Okay. And our economy can never be in a better state. Let me have more kololo. Wow. With a poor security. Because when you invest fee, that security be zero.
You have no security at the moment. Okay. What is happening here? Are you going to invest your millions fee? So that's why I'm not surprised. Somebody saying at the moment, unemployment is at 41%. Deportation almost every week. Youngsters, boys, you get deport boys, you put in your fee. I'm with Ligue. MDI, Gambia University, you get graduate. No jobs for them. And it is the private sector that is the major employer of employment. You know they create. And there are about 50% of employment. So the private sector will get done because of proper security. What do you expect? Okay. Okay. That's a concern. So eventually, you meet the president, get raised and concerns. Wow. Because of time, okay. I'm interest because I may not remember all, but it includes all problems. Okay, now let's come to the president. But now when we come to the president, because first time we've been done petition, there are times that the joy one president be mun na neka yegna ko mun na neka yegut ko. So you become confused. Su fekk na yegna ban la yeg. Okay. Su fekk na yegut ban la yegut. So suñ démé fofu moy baxna légui pour ñun ñu wax ko everything. Because time buñ ko waxé di petition mu né OK receive na petition bi. Okay. Wa jox na ko Minister of Justice. He is reviewing it. Mu melni légui Minister of Justice moko amé. How far is he reviewing it? How far the president is informed about it, all what is there, whether the president knows everything. I know it's going to be very challenging for more correct everything in one go. Okay. While you want to concern and the luta mu nek a closed door. Du mëna wax lu nek tan lu ñu discuss president. Wow, loolu moo tax mu nek a closed door. And the president bi tan lu mu tontu. It's a closed door thing. Du ma mëna ñëma president bi li la wax. Why was it a closed door then? Yeah. While ñun xamne ñun ñoo nekkon fofu. We're going to monitor what he said, what the president promised to us. There are things that he's going to act immediately. Okay. There are people who some of these things, they don't even want the president to promulgate them because you alliance, allowance. Me, I have a reason why I said no to the alliance. Okay. I have a reason. No problem. So if that problem is solved, why not? I'm not aiming to become a president. I started telling you that, man, I have a big responsibility for this country because I'm a lawmaker. Yeah. And then now, this country will suffer. Okay. So why should I be part of those who will make this country suffer? With all the happenings, with all the problems, but there are people pushing for demonstration. Okay. We told them no. Okay. We try to settle with the president. All right. Now just one more point. Okay. Now you meet the president, you put your concern to him. Yeah. They now look into them. So overall, were you impressed or maybe satisfied with the response of the president and hopefully I am impressed because one, former congratulate Adama Barrow. Former thank you very much. I'm not sure now he has moved to Adama Barrow. Me, I give credit when credit is due. But why do you think so? That's how governments are thinking because we are accused that we receive money. When that day we are not even given water to drink. After the meeting, I just left, even without a bottle of water. After going the following day, I'm hearing that we receive envelopes. So, don't like the halal. Now, if I thank him, they'll tell him the brown envelope has started working. Why the issue here is because they've made that environment. Let me be honest. Okay. When you talk, I was freely, especially the Jola and Fuller relationship. I was cracking some jokes there. I got that fit. And then I'm able to express myself. So if I can learn, to be honest with you, probably Mr. President Jammeh, maybe do my name. So you give credit when credit is due. That's me. Because why when you set your eyes on him, you think of something else. Not even to talk about the money. But with Barrow is a different ball game. Barrow, you know, I'm not Why Barrow? I don't feel that way. But Gambia man don't need them state house. It's not about whether he's getting me. Why? Anytime I get into that office, I'm in a hurry to move out. No, let's be honest. You know, when you come here, you are discussing on national issues. Absolutely. Be honest. Yeah. Not that if I talk, I'm going to know Jammeh the fly left. Well, nobody tested it. You don't test it. Why don't you want to slow ahead?
maybe why ñemen bobu ñiti ñemen ñu wana su fekkene Gambia and then the issue here is ñu bari ñu nekk di dem ñu def seen bopay jambar ñu ñoo nekk di yobu fi report ci Yahya Jammeh. Even they even call you that night that tomorrow you are taking your report to the office of the president. Because what they know them sincering this angle. Put them rek mu ola. Sometimes even when it is appointment, you know the law come to the office of the president, jox la letter bi. They come there trembling, shaking. Then suñ la waxé né da nga gis suñ la waxé né okay you are not appointed. For you jël dox bi naan c'est dans l'affaire bi. But thankfully with Barrow you are free. I was free. He was like my fuller man. He sat there, Jola man. So dama ko bëggoon a wax ne man my president waaye ñeme ñu ma loolu. Boobu loolu kay wax ma ko. So mun naa nekk. boobu mun naa nekk loolu oppa. So ñeme ñu ma wax loolu. Boobu kay boobu dama ko paaka saa. So why after? So I expressed and then he was there to listen. Okay. I'm happy with him. So what he respond also? The response was yes. I heard you very well. Some of these things that you expressed, to be honest with you, I'm not aware of them. That's how things are. Let me be honest with you, yes. He was in our way. No, he said some of these things, not all. Yeah, but some of it. That's what he told us. He said some of it that you people are expressing. I'm not aware that's how things are. But he's the most informed. Yeah, that's what I wanted to say. No, well, if you say that he's the most informed, politically, you know, there are certain words you use. Be very careful. I'm the most informed person. You turn out to tell me that some of these things you are not aware. You see, you're going to say, you pick that word, the most informed now. Now, I know if you get that opportunity to interview, you'll tell him, but you told us that. Now you are saying you are not aware. So it's sometimes very challenging. Lord Mota, someone interview. I'm very careful the words I use. Because generally, they're only looking for the words you use. They use that one to haunt you. And that's it. No, for clarity, not for haunting anybody. No, not for, that clarity will haunt you. Because look at now, this one is haunted Barrow. You go for clarity now. The most informed person is now not informed with other things. But you can inform. You can fail. Okay. Because he said, I'm the most informed person. Meaning, someone is informing him. Okay. I'm information, Bobo. You can fail. We sometimes put the blame on Barrow. Barrow is working through people. Barrow is not out in phone. Okay. There are people who go and investigate and report back to Barrow. Okay. So those people are not even going there. So the president said he said he's going to look at it. Okay. And then he would act on certain things immediately. How soon? But that soon means he also have reliable people to send to go and investigate whether the stories we also saying is what happened. Okay. So Bob is going to act immediately. He told me told us also again, there are certain things is going to be very challenging for me. I'm not a because one of the closed door meeting now. Okay. Some of the things will be challenging. But while you are not people are phony and the Gambian people Luma gain a few more accusation Buma Amene receive a brand envelope. Luma Buga wa niti moy. Bob Amud. You demun for Lolo. We went there for the interest of this country and then what we phony people are going through. Okay. Sometimes when you talk about phony, it's a settlement of Jolas. Why we have almost every tribe in Fonyi. Yeah, absolutely. And then anyone who knows Fonyi will tell you Fonyi people are the most accommodative persons. All right. Thank you, Honorable. Lolu amna solo lerangal ci bari xamna dinañ ñew ci maybe what should we look forward to after the meeting with the president and all that. Then nak ñu ñew other issues that you might have generally réew mi nu moo doxee you might have a view on that as well. Ma'am, dégg nga leeral yu mu indi seen meeting ak président bi waxoon nañ ne coow li bari na lool ifin si camp bi within ñoom seen biir North Alliance dégg naa coow li tamit bari na si xam naa loolu tamit dina ci indi leeral ba naka nga gisee seen dem ci président bi waxtaan ak moom wax ko seen concern moom tamit mu déglu leen waaye moom tamit mu wax leen naka la ko gisee ak nu mu ko nar a taxawee. waaw it's a good move man maa ngi toppa développement yëpp ci seen dem bi after bi ñu fa jógee ak yooyu waaye honorable dafa lu am solo lu nga xam ne dama ko dee wax always foog ñuy fàttaliku dem ba ngir mu mun a defar suñ tey ak suñ ëllëg te daf ko wax léegi nii the biggest problem that we are facing today 2016 coalition man tam I have that belief and that that's not normal. Man, I have that belief, and I have been advocating for that ever since.
dañ soxla suñ sovereignty mooy ne suñ security bi ñoo war a amee suñ state house suñ security ñoo war a amee suñ ferry bi suñ security ñoo war a amee airport bi suñ security ñoo war a amee géej gi the same thing as fooñi fi nga xam ne tey doomi Gambians ñoo fa nekk. waaw te loolu bokk na ci concerns yu loolu bokk na ci concerns yu nga xam ne ñoom raise nañ ko and people like me I have been advocating for that because that is our sovereignty and réew soo ñàkkee sa sovereignty amatuloo dara loo moomal sa boppa loolu is one and ñoom buñ taxawee as lawmakers ñu taxaw pour wane ne not only fooñi because when you talked about sovereignty du fooñi kese man I believe ne ñoom what they were advocating seen dem toog a président Gambian si yëpp lañ doon waxal one secondly mooy dama gëm ne tamit foog Gambian si ñi génne mentality of ne understand nga ku dem si président Adama Barrow rek da nga dem pour ànd ak moom ci politique wala xaalis moo la fa yóbbu understand nga am na ku nga xam ne tey mu ngi amee ay millions yow mun ngaa toog ak moom ba jógee fa amuloo soxla ci xaalisam réew mi rek mooy la yitteel waaye dafa baax tamit ñoom tey seen dem fa lu tax mu tey xel nit ñi mooy ñu bëri dañ ne ok 5 names yooyu seen propaganda politics ci National Assembly election bi ñu jógee yëpp moo nekkoon ne Jammeh dafa war a delsi bokkuñu ak Adama Barrow agenda because of ok wax na fi léegi ne moom dafa gëm ba léegi li tax bokkutoon ci alliance bi mooy reasons la understand he is here to explain best known to him those reasons waaye tey man lu ma la ci rek honorable mooy yéen seen dem ci président Adama Barrow lu tax coow li bari si ba ñi ngeen bokkal even nootu alliance bi sax ñu ngi ci am xel mu tey yoo ne non ñii mbaa dañ dem pour ànd ak président bi understand nga ñin taxawoon nañ wax ne defuñu ak dara président Adama Barrow bokkuñu ak moom jubluwaay bokkuñu ak moom gis-gis Yahya Jammeh rek lañ gis Yahya Jammeh rek lañ gëm Yahya Jammeh dafa war a dellu si 2016 ba 2021 nootu alliance bii deflect bi amee diggante ñoom ñoo faa baakari presidential election weesu na léegi xam ngeen ne dëgg moo am Yahya Jammeh mun a tuta ñëwaat wala Yahya Jammeh mun ta nekkaat président wala gëm ngeen ne président Adama Barrow mooy rule Gambia next 5 years moo tax ngeen pare pour dem joxanteeg moom liggéey réew mi foo ñi tamit ngeen def fa li ngeen soxla because ci waxtaan bi ci kaddu yi almaami am na lu bari lu nga xam ne man topp naa ko ci wane na ne ñoom li leen tax a jóg mooy Gambia li leen tax a jóg mooy doomi fooñi li leen yitteel mooy jàmmi fooñi te jàmmi fooñi mooy jàmmi Gambia because ñin mënuñoo toog fii with peace and stability as you say fekk fooñi ñu ngi am problème Sénégal ñu ngi ni right now as you say the political tension bi fa nekk ba some politicians dañ dee request security sax ñee leen ne amuñ enough te ñu ne sénégalais yooyu ñoo toog fooñi kon foofu ay naxe mbaay moo fa am ok léegi mu leeral question waaw léegi lu nga wax ni loolu lu baala like almaame jeexal na wax bi and then time bu ñu demoon foofu affaire Jammeh sa laaloon ko pour ñëw fii Jammeh balaa mu bàyyi dëkk bi it was certain to all of us am na agreement ba mu side mun na dem anytime whether it was politicalized or this loolu moo tax man pour affaire Jammeh dina ñëw Jammeh du ñëw man du ma dee discuss loolu because it's up to Jammeh because fii la dëkk he has signed an agreement it's up to government pour ñu honor agreement am so why would I waste my time pour nekk di wax ne dama bugg a Jammeh mu ñëw des na si Jammeh ñu ne anytime bu mu bugga according to the agreements 14 points that there time boobu Fabakary Tombong Jatta mu ne ko si jiite ñu ne géewu Jammeh bi ne ko si Adama Barrow fi Jammeh la nekka ñun yëpp dégg nañ ko is on records Jaban traffic light wax na ko if the same Fabakary Tombong Jatta mu ngi demaat di wax ne ñëw des na si Adama Barrow can you tell me the contradiction here if the same person is telling us this one I hope that's not the political communication of you politicians no I'm not no that's why you see maybe is it not ne xam ne the reality is only the government in fact ñoom ñoo mun a tax Yahya Jammeh and the government is led by President loolu mun ngaa tax pour impress sa militant wax leen ne Yahya Jammeh tamit bu ko neexee moom mun naa ne naa ñëw bu Yahya Jammeh bu ko neexee mun naa ñëw waaye bu ñëwee moom xam na lu ko fee xaar bu buggee forcé ñëw waaye in reality government moom mun a taxaw xëy na nangu ne président Jammeh bu président Jawara demee moom président Jammeh moo nangu bu Jammeh bañoon président Jawara du doon ñëpp si let's clear this this point wow dem Jawara ak dem Jammeh is a completely different thing absolutely but no listen to me allow me to explain here boo ma ne man ñëw Jammeh bi des na si moom but I'm looking at the procedures concern la to your electors ñi la elect is their concern déglu ma rek I'll clear because they know I have to bag myself man du ma dee wax loolu amul bagging Jawara time mu bàyyi fii I'm already old enough to know coup d'état la woon mu daw si géej bi continuer noonu Sénégal
ended up in where Angate. So Momu, he did not go ceremonially. Lord Labaye. Jammeh, ñu ne daanu na elections. Let's go the left side. Who daanu election legi ko dañ ko wara tej fi. Mu pon tok fofu. The IEC confused everyone. Si confusion bobu. Jammeh mu ne du baye deka bi. Kon ñu demati back to the polls. People have to come here, Alpha Conde and others to negotiate pour Jammeh baye deka bi. Si negotiation bobu AU, EU, UN, Nyumfa, ECOWAS. They brought an agreement. Alpha Sallah signed on behalf of the government. And then he even said that before signing, he communicated everything to Barrow and Senegal. Jambari Mineka, they want to them down by the Kabi. But even that agreement, with all what you're saying, Honorable, but everything is about security issue. I am talking now, if you allow me to allow. Yeah. Why, okay, go ahead. The comparison that you have made, well, I was just trying to interject. Yes, now, Mugena is up to now Jammeh to welcome him. And even now, for things to be peaceful, for Barota Mwahya Nyawal, why Sunye Forcementa is the agreement. It's not going to be peaceful. I agree. So this is why. So to be peaceful, Barrow has to say, okay, Jammeh, come. You are welcome back home. I have no problem with that. Okay. Man, Jammeh be actually, we all had it. Jammeh signed a 14 I'm not going to disagree with that one. Why you know Jammeh be? That's not Jammeh. So it's up to Kubuga Dala Jammeh. Lord Lerner. Lord Lerner. So Jammeh could get that's not Jammeh within your North Alliance camp. Those that think that they them for political reasons or for other issues. Are you disappointed somehow with that? Not that much. There are people who don't even want us to see Barrow. They thought that we are nothing. Not our own camp. You know, we are now divided. Yeah. The division was, I'm not new them Barrow, you need them, but even within the North Alliance camp, there are people that are not happy with your visit to State House. You know, anything that is a group, you can never get it 100%. Even if it's a family issue, there is no way it's going to be all the family members will tell you yes. You'll have few people who are going to be disgruntled. You cannot stop that. Indeed. Means that those people working on the Barrow, you get salary at the support on you. Indeed. Punga ham lo hara Barrow te mugena. You said dinga doubt. Ñom na ñoo nekk way kat yi di dem fu nekk Barrow nañ ko saani Barrow mu ngeen liggéey Barrow démocratie li bés bu Barrow génna billahi da nga wax ne xana ki mo nekk koku lu ñu def Jammeh la lool la. Our problem in this country is attitudinal problem. People are only interested in their pockets. We are not ready to work for the betterment of this country. No is one thing that is hurting this country. Today I'm talking here. Tomorrow if I'm appointed, everything is okay. It's only okay for me, but not the issues that I am discussing. No more like you mentioned Fabaka Tomonjata. I respect him. Even National Assembly, I don't want to say anything that will hurt him. And when I'm interviewed, I don't want to say. But why would you give people misleading stories? Yesterday, you want to make your militants happy. So, no, Jammeh, you am desna putting you talk. Tell them Sibaro, ngana de desna Sibaro. Why? You tell me why. So now you want to satisfy. Even if I go to Barrow, I will tell the same thing that I say to these people. Why Barrow? Can you people negotiate so that he comes peacefully? Despite there is an agreement. I will continue saying that. According to the agreement. Why I think it's better more Barrow. Advice Barrow. Barrow, let's work towards the peace of this country. All right, thank you, Lord Lerner. Because sake of time, and you should be going to the National Assembly. Yeah. Now you again at President Barrow discuss again. I'm getting satisfaction and all that. After the discussion with him, expectations, President. My way forward, by the way. My expectation is Barrow is going to act according to him. We are going to observe and monitor. So how long can because Fonyi has never proposed any demonstration, not via cowards. Everyone knows who is Fonyi. I told you this democracy the people are talking about. Let them forget talking about democracy. In 1981, I was a young guy from a village where Kukwe Samba Sanya is from. My brother Simbon Talibo Sane was part of the rebels. My biological parents were beaten in the village for the simple reason they are parents of these rebels. They have done no crime. Their crime was only because of the biological parents. Some of us, our brothers, have to lose their jobs. Simple reasons because they come from the rebels' village. Thanks to the Catholic mission. That's why my village, you go there, you know what's happening. Most of them became teachers. Because government would not employ them.
You tell me what human rights violation. My brother was forced to drink kerosene in mile 2. I was going there, mile 2. This was when? This was 1981 going, and it's the one they celebrate that is the biggest Democrat. Issues, yes, this was the first regime. The first regime, but it's the one you go to the National Assembly, which is constructed by Yahya Jammeh. They won't put a picture there because why? Yahya Jammeh is a dictator. And this guy who hurt us, when I start talking, I know what happened in my village. 10 years, we start seeing our parents being beaten. And we are crying as children. We cannot do anything. Okay. We are only the same people. The same people came in a roundabout manner because we know most of these people who went around even to grab the Jammeh's assets and everything. No, living there, people and jogging. So you are not happy basically with Jammeh's picture not at the National Assembly? Why should it be? I constructed that place. Even the OIC, they don't want even Jammeh's name to be there. Can one lobby OIC be project be Munyo Gambia? Jammeh. How many people is it employed? Nyata Harris la government they can do. Even independence now, when they are talking about the Independence Day, when they talk about Gaura, when they read Jammeh, they'll jump. When even the TV that they are talking, it came when Jammeh was around. 30 years we are without a TV. Why didn't you mention Jammeh? And they said they want us to unite. How are we going to unite? No, gis nga li nga wax nonu Mr. Sane honorable man sa dama ko fi wax mané Gambia luñu tardel bokk na sul jëf. Wa lolu moy sul jëf. On sa ak lu mën taxé wa dañ def faté dem. We looking back too much. We were able to forgive. Man musuma tok ma nek dina red lu ma nek dina red mu demol suñu dekk bi. Our people in Fonyi, Swamit and others were denied job. People were forced to drink kerosene. My father's face was used as an X-ray. They smoke, and that's where they use. I used all the pain. My brother ended up treating him. Okay. Until he passed away in my hands. All that happened. But now the human rights activists, Jammeh, then Koyobu, we are waiting for that day to come. I tell you no lie. I'm not going to hide that. We are waiting that day to come that TNA Jammeh, is it ICC or whatever. Because what happened here was worse 1981 than anything that happened within the Jammeh regime. People are not talking about it. But also you agree Jammeh have done many things. Why are they talking one side? Now they agree that both of them offended. Why in the National Assembly you need only one picture there? Why at the OIC you need only one picture? Barrow is the president right now. So no, when they came all the names. No, Barrow is there. Gaura's picture is there. But Jammeh's picture is not there. Jammeh, they will not put it there. It's not there. Go to the National Assembly. But have you ever raised that issue at the National Assembly? No, we are discussing. We said why when I'm talking because it goes topic by topic. Yeah. I'm waiting because why Jammeh's demo here when they talk, it's like I think you think of its colonial times when we are under slavery. What happened in the country? Okay. This is what they make it. You know, there are interest groups in the country. All right, now you are holding this country hostage. Okay, now you are talking on your expectations after meeting President Barrow. So. Can you conclude that and then we... I'm the Barrow. Wow. That liberty, wow. That freedom, wow. Matok ak momu. Wow. So lolu man fogg na ne dina act because lu ñu wax nekkuton di fen wala nekkuton di dagale pour wax ko. Comme yeneen duñ koy def. I know others don't like it. You nekk ci side because they would have coordinated that thing, facilitated that thing pour ñu ñu gis. Wa lolu tam da nga wax lu am solo. Tay wax nga ko. Tay buñ ne président wax naa ko fi moom he is the most informed Gambian because of am na spokesperson am na minister of communication am na minister of interior am na IGP te yow seen conscience yi li nga wax noonu lu ci bëri am ngeen ñaari doomi Fooñi yu nga xam ne ministres lañ yu dëkk Fooñi waaye wane nga ne am na ñu bëri ñu nga xam ne bëgguñu woon sax yéen ngeen gisanteeg Barrow benn ñaareel mooy wax nga ne problème bi du Barrow waaye ñi ko jegee la kon réew mi fan lañ jëm. This is the problem because Barrow himself will not go to investigate. We have one. But I believe if I use the right people, probably. Why inform me? Why allow you to get score? Because, like, if I was the minister from Fonyi where this problem is happening, I will be sitting with the MP, the current MPs, discuss with them. I will go to Barrow, Mark Barrow, Limone Kadi House board. Why not we try? Because Fonyi has never been in opposition to any sitting government. Legal. With all these happenings, woman after 81. My father, who was beaten, and other parents in the village who were beaten, all we are supporting Gaura, even after the 81 when he was reinstated back. They supported until Yahya Jammeh came. The first 5 years of Yahya Jammeh, most of them were not even supporting. Because why the elections was saying that at the police station. Some of them were still supporting Gaura. When they saw the development, how things were going, we started getting, and the same thing for Barrow if he does that. But you cannot continue humiliating us. Harassing the Fonyi people.
Gambian people are suffering. 41% unemployment, deportation is high. And you expect people to support you. We are getting into Ramadan. Yeah. Our economy is completely damaged. Our highest inflation be damn be almost 12%. Wow, fofula bugan ñu jéxalé waxtaan bi sax. Wow. Because it's already 9:50, so you should be leaving any time soon. You know, I have na yaram bi tangana trop so fu nekk faté na time bi. But anyway, it's good to remind our viewers ne our guest is Honorable Keba Tumane Sane, Fonyi Jarol, National Assembly member. He is here to maybe give a clarity somehow to the viewers and the Gambian people on their recent meeting with the president. The 4 of the 5, out of the 5 Fonyi NAMs recently met with President Barrow. Pour ñu waxtaan issues in Fonyi, ñoom seen concerns, seen petition bu ñu ko bindoon. Monsieur Sané, honorable, léegi yéen bu demee ba Barrow jël steps yi nga xam ne moom ngeen wax pour Fonyi, yéen pare ngeen pour dem ànd ak moom liggéeyam moom. If yow sax loolu des na si nit yi wax naa la. non yéen laa wax yéen. ñun waaw. moo tax ñu dem ñu buggee gis ak Barrow. There was a time the previous government opposition they don't have any business with Yahya Jammeh even state functions. They will never even come there even if they are invited. This independent man dem na am na yeneen MP ñu xam ne bëgguñ dem. Me and Giba we are there. I said let's go. This is about state function. Even though we are not celebrating independence, because the Bademon for, but I know we are not. What is independent? When our status is under the foreign occupation, my own region is under foreign occupation. Our economy is controlled by foreigners. Everything. So if I say I'm celebrating independence, who might celebrate? Why? But I have to be there because it's a date. It's like a birthday. Okay. If my birthday comes on the 10th, the day I'm born, even I've made an achievement or not achievement, I have to celebrate my birthday. During your meeting with the president, in as much as they can for them what that issues and petition, but did you take that opportunity to put raise concerns? Real minimum you have concerns of economy, be inflation, be depreciation of the dollar, insecurity, and all that. Apart from Fonyi, what are you only discussed with president? Not even the country. Yeah. That's why I say that I must thank Barrow. Because su fekkee ne Jammeh la waxuma lu mooy ñëw de waaye du ma am fit boobu pour wax let me be honest on that side waaye wax naa ko Mr. President during our debates at the National Assembly I sometimes go to the level until ma mention ne this country has leadership crisis wax naa ko ñu may déglu in his eyes I said he was as close like you are me because I'm the one next to him ma ne ko but I mean something every institution has a leader. You are the leader there. People are not ready to move this country forward. Appointing people to occupy wrong position will never take this country forward. You have to appoint people who have the right knowledge and skills to be able to occupy positions so that they can move this country forward. But if I appoint you because you are all the time dancing for APRC, starting for APRC, when you come there, all the interest that we have seen is how to mobilize people to get to your party, not about the interest of this country. Because your party, Pumudunda, Lola, Lolmota Nyobusun Alliance. It's about the party interest, NPP Muguro. That's what happened. Not in the interest. Not the interest of even APRC, not even the interest of the country. Because they want to be big. So that next, even at the parliament, imagine what I'm saying at the National Assembly. So NPP, you think I'm going to say it? If I say it next 5, they will even kick me out before the end of the 5 years. That's the law. But they cannot kick you out. No, what they say, they'll take me out of their party. They cannot take me out of the National Assembly. Wow. Why they'll take me out? So you still maintain them? I'll maintain only for the 5 years. You know, before there was a law, when they kick you out, you have to go for by-elections. Yeah. Now that is removed. If you say, do you see any MPP, how do I say that? Criticizing Barrow or saying the realities, because what I'm saying is not even about criticizing him. Me, I'm a critic of Barrow. I'm not an opposition who is opposing everything. Things that are critical to me, that I feel they are not going into the right direction. Those are the things that I raise at the National Assembly, and those are the things. And then that's not discouraging. Su nit ñi wara déggal lolu bu fekkee dañ dem ba yeen lawmakers yi ngeen ni am xalaatu parti and naka partisans da fay feñ ci seen liggéey. Because comme ni nga waxee ni wane ne yow boo faroon ak NPP bu dëgg jotee doo ko wax. loolu moo nekk di xew because lu ma nekk di wax ne when I stood there I told my people my first deliberation at the National Assembly let's when we are here we serve the Gambian people national interest, let's forget about the political parties that we belong to. It's on record. That was my first statement at the National Assembly. Yes, 20 people voted me.
But when I'm here, it's the interest of this country. So you're trying to say National Assembly politics yes. In your you say this thing. Now, imagine now, an MP will get up to say that, I think we have to congratulate Barrow for this. What are you congratulating? You tell me. Because even the freedom of speech they are talking about, this freedom of speech has brought a lot of confusion here. The freedom of speech that I am interested that people can make, that he has allowed us on one side. Like I went there, I expressed my feelings about how our country, the direction it is heading to. Yeah. Those are okay, those are not personal things. Yeah, those are democracy. That's the democracy that it should be about. Yeah. But now you get up, you insult everyone. You get up, you organize your own demonstration to go and destabilize this country, and they say that democracy. You allow it? Is that democracy? You allow even me today, like when he's angry about this thing. Yeah, we don't take the right. Democracy also, gives opportunity to citizens to express and concern. That expression goes with procedures. Demonstrations and all that. Democracy. Wow. So it goes with procedures. Of course, yeah. But now people don't want to follow the procedure. Now even do you want to say that then we are abusing the democracy? Sometimes we are more than abuse. More than abuse. That's why Barrow is even confused. Barrow is confused. Barrow has no because people are confused him because the word democracy he mentioned. Hadn't been he know this is what the democracy Gambian people express. But Barrow always used to say that he is ready to champion democracy. How? But if Barrow is ready to champion, it does not mean that we should be there to be attacking. How many insults does Barrow receive a day? That are just private issues. It's but that's our attitude as Gambians. This is what I'm saying. We need to king. Then we are not championing democracy. Barrow want to give us that right to champion democracy. The avenue. You see that? But we are abusing it. Because it's just like myself. If you start even me today as the president, if you insult me or you fabricate the story, we'll go to the court. Because you're supposed not to do it. Democracy does not call that you fabricate stories against me and I leave you because democracy. Okay. The government is losing cases. Right. Only one person who is jailed for corruption. How many millions are disappearing? I am part of the Finance and Public Accounts Committee. Look at those books. The millions that are disappearing in institutions and ministries. Who is jailed? Why one person? And then when you take those people to court, like the GMPC case or the Gam Petroleum case, the millions that disappeared there, and then government lost the case. Why will people come out? The supporters. Hey, now it's democracy. A government losing a case is democracy. How are we interpreting democracy in this country? Okay. All right. That's it's very serious. Okay. Now, Honorable, before we will round up the discussion, Ben Ambir, so can you tell us, despite your meeting and the president, the hope that you have, Lingen Fajelo, satisfaction and all that, but within the North Islands camp, people that trusted you, Bete Jammeh put them together in head, you are still remain intact. You are bonded together with that same belief being an Amun Demba, Bete yen new tunneling, you neckline that independent NAMs. Role still remains the same, despite some concerns you raise within your your camp. Yeah, there is a saying, politics has no permanent enemy. Yeah, that is a common saying. We are seeing people cross-carpeting, some working like chameleons, one. Next they are there for their interest, but they'll tell you the country's interest. We have seen politicians after the election presidential, they all went to form alliance with Barrow. When they are not given position, they move out. But they'll tell you, why did they move out? Before going there, what has changed that they moved there? And when they are there, they are not given position, they move out. You have seen all that. So for us, nothing is perfect. And I'm not saying that Barrow should have it correctly. No. In fact, it's going to be difficult for Barrow to have. I'm talking about your own. Yeah, so this is why I'm coming on. Yes. So we are not perfect there. Yeah. And then when we are there based on different beliefs. Okay. Probably I joined the alliance for certain reasons. You joined there for certain reasons. There are people who specifically be there. For them, they see people going, they go with them. And they can move anytime. You have such people in society. You have no opportunity that next minute they're out. Others will join just to make noise. Okay. You have hypocrites. Why we are there, not 100%, because we are not perfect. But I can tell you 80% doing this way, what the country is going through, how we are treated when they came. That's where the error even came. Okay. Because when you look at it, when they came 2017, why the dismissal of Fonyi people? What have they done that others have not done? We have seen people who are labeled 10 times in the TRRC, they are working free. Others who have done nothing, the soldiers, they are dismissed from their jobs because they come from Fonyi or they were close to Jammeh. They are victimized. Yes, they are victimized. Why? So these are some of the things that make Fonyi an opposition. You send them home for not doing anything because they come from the region where Jammeh belongs to. Or they've been working close to Gambia.
Those who are adversely mentioned, what the crimes they have committed, they are continue working. But are these not and then the sample I'm going to the sample I have the facts. Why should Masane Kinte be hired to become the CDS 2017? Can you tell me any receipt? Why those who staged coup d'etats against Yahya Jammeh and they confess at the TRRC that it was really coup d'etats, they are there promoted and compensated for all the years they have been jailed. You tell me why those who did nothing were dismissed from the service. Others who are even protecting the peace of this country. As I speak to you today, posted in Farafenye, posted in Basse, no interest of them again. Who we are maintaining the peace here for the simple reason, those are the people repelling the coup d'etats that we are sponsored. Our coup d'etats, all that happened, we are sponsored. That we have a list. The investigation is there. And they said it. That's why anyone who failed to be compensated will come out to talk. We fought for this democracy. Ask them how did they fight the democracy. But it's good that you have raised the issues with the president, all this. Exactly. So now, so if we address them, why others are sent, working for 30 years, working for 39 years, you are sent home, no benefit. You think you'll come to support that government? You did nothing. And you see people, where's Masane Kinte? Is he not an ambassador? Yes. Masane was somebody 30th December. Masane wrote a letter, I have the letter, to congratulate President Jammeh and thanking him for this and this. The same Masane Kinte was the only clear. And a lot of things happened when Masane was in the army. Okay. Why should Masane be hired? Why should those people who were 2006 coup d'etats, who were part of it, be reinstated into the army? Okay. So I'm saying... So they confuse the whole security, mixed up everything. Now that you have the opportunity to meet the president, and I think you have raised all these issues to him. Exactly. Again, he promised to take action and... I have done my role. That's one of my functions as a NAM, a National Assembly member. Yeah. I was happy to see Barrow, and I'm happy to see Barrow every Monday if he invites me to brief him on what is happening. Okay. I don't mind people saying that I went there, he's giving him. If he gives me, I'm going to put it inside my pocket. You will take? I will take it. Let me not lie here. I'm going to take it. That's not what took me there. I'm going to take it. Let me make it clear there. Whether it's the envelope is brown or red, as long as what is there is my interest, I'm going to take it. But my interest of going there is about discussing the welfare of this. Hope that would not be interpreted as buying your integrity or your loyalty. People are interpreting when I do not even do it. Now, why should I run away from it? You tell me. The interpretation is going on. Yeah, you are doing your job. I'm doing my job. You decide to give me. You receive salary every month as a lawmaker. Yeah, now, if you want to say that, okay, if you are given an inducement, you will don't take make me lie here to force me to say I'm not going to take it. Next minute, I take it. I'm saying between me and God. Yes. That if you are given... Let me be honest with you. I'm saying between me and God. Yeah. I tell you here, I'm not going to take it. And then when God is looking at me, you are not watching me, I take it. Or tomorrow it comes out. Or tomorrow we have a picture of yours. President is giving you something. Be careful. I could be shaking hands and envelope there. This is not money. No, listen. Listen. This is a custom. Even me, when I'm in the office, I sit there, even at home. People come to me discussing about issues. Yeah. When they are going home, I tell them, I give them something. Am I bribing them? No. This is a tradition that we do. Yeah. But the purpose of his coming might tell me what he did not come there to beg. There are people who come there beg you straight away. Yeah, but even you, sometimes people meet you at your workplace here. Sometimes it's about your family issue. Is that, are you bribing him? No, absolutely not. So if that happened to me, I expect something from the president. Then President Barrow definitely warna jo yen tamit jegi. In fact, dama merci mom jox man. No, xam nga lol. I complain because jox man do legi jaxale suma tour. Ndox sa joxuñ len ko. Billahi wallahi. No, President Barrow, xam nga MC wala ñu nekkon fofu Barrow wata jog mu dem indi ndox bi joxuñu. If you have strangers, you welcome. There are people whose responsibilities are to that. Protocol bi. ñoo wara ñew régler fu ñu wara tok ñu def ndox bi ak I was thinking I'm going to drink candle because ya gëna suma démé fofu candle bi dang koy naan ndox bi daf la naan légui why do free wa affaire wa bi non des na ci yow de kenn musul ko try so wa bi ngay careful non free bobu man kenn demul fofu nga wañu no body yang fa yow nga dem nga jamme kenn mo am lu ma nekk di wax leer na no body yow president honorable no why deglu the way you are talking right now knows that you have the fit, I am saying fit am nga confident bi but so that depends on the person look listen Jammeh ak Yahya Jammeh dal Jammeh ak Barrow am nga la bokkuñ mom sa wax na Gambia da nga gis problème bi xew nga gis ko wane
I hate Jammeh while he mota mabuga ko. When problems happen, you know mota mabuga Jammeh. Everywhere, even this corruption going on. No, Jammeh Jammeh is a good person because he's fighting against the bad things. But why do you hate him? And he was good. Jammeh time bobu. You even you journalists, you fight to go there for the interview because at the end of the interview you go with I know nobody interview go do no I'm chance we put them state house. It's not as easy come baro no my media bi so dem be pare nga am the opportunity so len waxe pare do fa gene non buñ naxante exact no the President Clinton dafa ñëw Sénégal upon the 2 weeks yoon bu mu use telephone sa du dem auto du daw yoon bobu okay and if Clinton is this guy is coming today here I will tell you even our telephones will all be jammed Biden if he's to come to this country all will be jammed and not every journalist here in the country who call himself a journalist will interview that guy absolutely it's happening let's go by ethics that's Biden but finally what's your final view ñu tejé lolu on the state of the nation right now I know you have hinted some areas in xamantene moy the high inflation okay within few weeks or in 2 weeks time or less than that ñu ngi dem ci Ramadan Gambians are consider the high cost of living what would be your advice my to advice to the government as a lawmaker as a lawmaker who is part of the FPAC ñu ñëw degmal elections yi nomination start na demba amna ne yeen mom yeen nga dem on the 25th independent ngeen di demat am ngeen candidates more than candidates ñu bari ñoko apply ñun legi ci nekk lañ nekk everyone want to be on our side I don't know the voters why ñu bëgg taw suñu side we have more than the that's independence ndax gaay dañ bëgg win rek motax ñi no not win because they see the right before people are even before to put on Jammeh star green you have to calculate no demba gaay génné nañ mbolo no why legi it's a pride no why lolu ñom Fabakary ñoko xéx no mané it's a pride not about even Fabakary 2017 if you are putting you move it out but he was there together him Fabakary all these people Yankuba Koli would they have that crowd and ñom listen amul ñaasi non say you people are behind them but ñoñu bu metté the whole of Congo they will go wait when we turn out when we turn out you compare the crowds when it's not like before 20th November when we hosted at Buffer Zone when we hosted at the SSP I was there when we went to that place let them pull that crowd again no degala hajalo amna they don't have that crowd let's talk even in fact I don't even want to be discussing they have the right for them why I will tell you also we have more than the number of candidates when you need for independent and you think you are going to win? We will, the past one we get more than 5 MPs no alliance alliance ñata la 2 and those 2 ask the reason because even Sundo Alliance guy, nobody they voted for him. No, but yen ñaata place ngeen compete ak ñoo ñaata no, it's not about I. You are giving statistics. Lo motax ma indi la. No, why? Because so I mean do you win? Right now ni phone ñom I think all the 11 wards yi nekk phone ñom am nañ fa. Wow. Dem nominate nañ. Even my own village. Somebody's there on the Fabakata Mojala. Kanifin tamit demba guy nominate nañ. Nominate nañ. Nominate West Coast alone is 11. Now, the competition is coming. Let's wait. Now, the statistics I'm nominate nañ. Let's wait. Come after the election, invite me for Manyofi. We discuss on the future. Wow. So my last thing that on the state of affairs of the nation. On the state of affairs of the nation. As a lawmaker, I am appealing to Gambians. Wow. I am definitely appealing to Gambians. When it's time for politics, let's focus on politics. When politics is over, let's put politics aside. Okay. Here people get up to defend people. The only reason is they belong to their political parties. It's not going to help this country. Like this FPAC report, you look at what happened to the councils. Others are defending others for the sake of because they belong to their political party. Which is not right. It's not going to help this country to move forward. Poverty is in the increase in this country. Inflation is getting higher because as I speak to you today, CFA is like 1,000 CFA is like $425, $430. No, 500 plus now. Okay, you see, 500. 515, 520. Exactly. Now look at, is this helping? No. Absolutely. It's not helping. This is why there is an increase in the basic commodities. How many of us salaries are beyond $3,000? A bag of rice at $1,000, $2,000. You buy that from your salary, $2,000. How much are you left? So with these things in the increase,
You think the environment is going to be stable? No. Even if you are paid millions? So let's see the country. Even me, I'll talk about Jammeh. I'm not even defending. I'm just trying to compare what I know. But if you say this, what Jammeh did, I'm not there to say no. Jammeh has his own lawyers, or Jammeh himself to defend that. The same thing for Barrow. I don't want to say, but what is happening in Barrow's government, we are the people responsible. Because it's not Barrow committing. No. People, it's like the country has no control. Okay. Now you have appealed to the Gambians. Now, I have appealed to the government or to the president. So the government also, I am appealing Barrow. Barrow is the one doing most of the appointments. Wow. Ministers, directors, PS, and other things. Yeah. These are the people. You have forget calling them technocrats. Some are not technocrats, they are drumocrats. Some are not technocrats, they are drumocrats. Because they're taking almost everything. The reports are there. I'm not trying to... government is having problem with them. Exactly. Yeah. Now, this was why, before, all of us were skeptical about Jammeh. We hated Jammeh. Every time he's kicking people out. I'm not happy. He appoints you today before the end of the evening, you are gone. We were complaining. He served people without giving reasons. And he was saying that if I give the reasons, some of these reasons, you people will even end up saying, kill these people. And now we are seeing it. Barrow gave us all that things to enjoy. We are abusing the system. Now, every minister goes to work without thinking that maybe today I'll end up in mile 2. And everybody seems to be blaming Barrow. No, me, I don't blame Barrow. I blame Barrow for not taking action. Listen, I was told at the National Assembly, there was a time when Jammeh arrested all the directors. It was based on an audit query. Like what is happening now at the FBAC. So they tried nothing. They called Jammeh. They wrote to Jammeh. This is what happened within the institution. Jammeh called the IG. And he told them, I know all these directors, more than 30 or 100, I know they will not fit into a police station. Take them to the stadium. All of them were arrested to the Independence Stadium. If you are able to free yourself, you free yourself. So then later we are going into elections. Then Jammeh said, no, they said, okay, bail. You know this law. When they bail them, they know that if Jammeh wins these elections, trouble for them. This is why immediately they say, Barrow, some of them have to make a party. Because it's free. They are free because they're not going to face that commission again. In 2016. In 2016. But it happened. Now, as a lawmaker, who is part of the FPAC? We forward now. You know, but what Jammeh did, so Barrow cannot do that because the system is not the same. And then people, Jammeh usually do they follow due process. And for President Barrow, is democracy. And can you tell me? No. Amadou, tell me. No. You want to tell me? No. Listen. Jammeh is disturbing us. What I'm saying here is, just like he says, call the IGB, arrest Nit. Just like that. No, when this report came there, up to date, how many years? 2017 we are looking at, 2018, 2019 we are in 2023. Wow. What if those people are no longer in position? Nothing has been done to them, they retire. Yeah, no, you these go after these them. are millions. Listen, if you make me the president today, those procedures you are telling, I'm not going to wait. Which country is waiting for procedures? No, we country in the international, those who are lecturing us on democracy and good governance. Yeah. You tell me which of these countries is waiting for right procedures? They are all bullying people. Even our countries already been bullied. All the ECOWAS countries that are in this country in the name of keeping peace, what is happening in their country is worse. So forget about you have to follow procedures. This procedure is the argument that people are saying. The argument now, look at what is the benefit now today. With unemployment at 41%, with inflation at 12%. I told you that so far for 25, you are even telling me, no, now it's 500. Yeah, absolutely. 515, 550. Yeah, 550. Why? Today it's 400. Before evening time, it's at 550. You believe that it's not a human problem? That's not about your economy. That human problem you are saying, Honorable, legi yow yaa ngi bokk ci ñu nekk ci FPAC bi nga gis central government ak local government yëpp ci wàllu governance, administration, financial issue. nga gis scandale yi fa am tey yaa ngi wax léegi ne problème bi du Barrow waaye Gambians yëpp ni ñuy blame mooy président Barrow because of li xew mooy appoint moo am pour moo am pour doxal lii tax exemple nu mu indee commission of inquiry bi pour local government onosan léegi yow mi bokk ci FPAC bi gis central government ak local government yëpp ci doxalin bi lan nga mun a wax tey pour Gambians xam nga lu ma la nekk di wax nii waxuma ne daal blame ma Barrow. I told you here, Barrow appoint ministers, permanent secretaries, and but those people are mismanaging with no action because some of them have already put in their collar like they are now the one even who gave birth to NPP.
So they made themselves known on MPP. You who is there to correct Barrow, if you're an advisor, you are seen as you are the opposition. They will try even to fight you or to be at the back. I know everything that is going there. You have people, real people, who want to see this country forward, but they are not given that opportunity. And Barrow is not acting because of what you are telling me now, procedure. Democracy. No country in this world, even those lecturing on good governance and democracy, they are the worst. This is just a setup to get smaller nations to bully them. So Barrow should hold those people accountable. Okay. The audit report. What is your view on the commission? On the commission, according to the constitution, Barrow has the right to form a commission or to establish a commission at any time he deems is necessary. And then when we look at the audit report, we find it necessary because what happened in the councils is terrible. If I tell people all the things that happened within that report, if you don't mind even your compound tax, you are not going to pay. So if they say that they want to investigate, I'm not saying they are faulty. Look at the commission. Look at three things, or the auditors. First is finance. Before you go and withdraw the money, you have to know where you are spending that money. And then it has what they call compliance. Compliance means we have to give PPA act on rules. That before you spend, you must follow that procedure. And then the third one talks about performance. Like if you put money there, what is the outcome? Now, if these things are all getting to zero, auditors have a big question. Not they are saying that you mismanage the money. That's what the query they are making. You went and withdraw the 1 million. We don't even know where to put it. The payment voucher, one person will sign, the other will not sign. You ask the two people who are supposed to know and sign. This guy, Ahmad, will tell you, I did not sign because the transaction I'm not aware. You tell me what I'm going to say, because this is what is happening. You call them. And then you go to spend, GPPA saying that any amount that exceeds this amount should be approved, or you should bring 3 invoices. You go and make a single sourcing, which is not right. So they raise a query. That's why I said the audit office is doing a very good job. If they want today, they'll be millionaire. And now they find that 10 million that is taken. In fact, the worst is what? When they receive grants, you know, grant is sort of a donated fund. Yeah. They feel like it's personal. The councils. They don't even report, not even all the councils, the ministries. And the ministries. The ministries. Both the central government and both the central government is there in the report. I'm not talking out of hate. What I'm seeing in the books is what I'm talking about. Okay. You go, you find this report. What is here now? U.S. government gave us $10 million, like during this controversial disease. How do you call it? COVID-19. Now, you took the money. You don't want to source the breakdown. How this $10 million? You report one figure. How did you break down? What did you spend on this? We have to see the breakdown. This amount is used on this amount is used on the, until we are satisfied. Yeah, because the money was donated. Yes, on the but now you report one figure, 10,000, and then the receipt is one figure. My brother, tell me. This is why Jammeh was calling that place a 5-star. That's why Jammeh was calling. We're not going to like it, but this was why why Jammeh was acting. It went up to a level Jammeh said that, man, book Mahari. The same thing for Barrow. You go and Mahari Barrow. No, ask yourself why the other oppositions, they lost election, they say they're going now to support Gambia. But when they go there, anytime they are not appointed, they are out. Can't you be there supporting him without him employing you, by only giving him guidelines and advising what is happening in the environment? Is that wrong? No. But the only thing that are there is to be given positions. They lose that position, Barrow can't get to league. For me, that's why I say that even if Barrow wants me every Friday, I'll go, Barrow, this is what is happening. This is what the youths are complaining. Barrow, our youths are suffering. No jobs for them. Okay. Every day they are deported. Barrow, what do we do to stop this migration? This is why I like Yahya Jammeh. Yahya Jammeh said that he did not take these people. I'm against illegal migration. But Jammeh said that he don't send these people to go to Europe. They know how they went there. And he will never sign for people to come back home. This was why government was sanctioned. But the opposition used that as a political tool against Jammeh, saying that it's because of Jammeh now the West have Jammeh is isolated. And who is paying the price today? And that is done by the coalition. Exactly. That's why I blame now the coalition. Some are coming out to talk that they are angels. They are not part of the mess up. The coalition mess up everything. Barrow is there. The leadership style of Barrow cannot clean that mess. Okay. This is why I cannot support Barrow, and I cannot support anyone who wants to empower Barrow. All right. Thank you very much, Honorable. I know we have go beyond the time that we have agreed. If I have any problem at National Assembly, I'm supposed to be there. Then I told you. But yeah, absolutely. But also, you know, sometimes you wanted to clear some certain things, exactly. So I'll allow you to do.
Thank you very much. Okay. We can't go beyond this. We would have allowed you to go and get to the National Assembly matters as well because you are taxed by the people. I'm available. People of Fonyi Jaro to represent them. So thank you very much. What is your final message? Thank you very much. I'll still appeal to all Gambians, journalists, whatever profession. Let's see Gambia. You journalists, write things as they are because you are very important in development. You are development partners. And we are here to speak. And my fellow politicians, let's be careful of our political messages to people. Let me not say this is right today, tomorrow I'm saying to people it's wrong. You are confusing people. Gambia is the only country we have to be, and Gambia we need independence. Yes, we cannot live in isolation as a country. We need partners like Senegal. But if Senegal is now occupying our country, I wish you are just around Fonyi. You see the number of containers that are passing our waters there. Fish that is transported. Go to Mandinaba and street, I tell you this. Every container you see fish. That's why you don't have good fish here. Our waters are no longer controlled by us. And these are our resources. That's unfortunate. And it's unfortunate that I tell Gambians, we are selling our lands, let's be careful, we are selling lands to foreigners. Gambia is going to end up like Zimbabwe. The next president who is coming is going to go in for land reforms because that person has to take everything because if not, he cannot do anything. Mugabe once had issues with the whites. This is the problem. You know, because when Mugabe was leaving them... And the late vice president even talked about it. Mugabe, when he left everything, they were calling him what? That's why I tell you that there's no proper democracy. They are just using that to bully us. And then UK and others were calling Mugabe the best. They were giving him all titles. And I can fully remember when Jammeh was leaving around 2017. And now this land, this is a very important thing. I know what is happening. People are selling these lands to foreigners. Foreigners are using these lands, using our waters, again to water those things, even onion and other things, selling us at a very high, expensive price. The population of the Gambia is growing. Where are we going to be? In Combos here, even to have a graveyard is a problem. You want to even build a mosque, you cannot. You want to build a hospital, you cannot. We sold all this land. Get into the highways again. Everything is messed up. People are constructing workshops, and the country is like it's jammed. We have to be careful, and we cannot sit and blame the leaders because all that construction and selling of this land is not borrow. Because it's people who believe that the indigenous owners of those lands are the people selling. Okay. And this is not going to help the country. But government have a responsibility. Government has a responsibility. As a regulatory body. But now they are afraid because they need people. You go there, this democracy that you are talking, that I'm not part of. No, me, I'm not part of this democracy. I will never support this democracy. People are doing whatever they want. But you are part of the Gambia. So I'm part of the Gambia. That's why I'm talking. But you are enjoying the democracy. Here you are talking now. You know, my talk here. No, my talk here. And you went to State House, had that liberty. My liberty is. Listen to me. That is democracy. My liberty is. So is our democracy. The democracy. I wish if the democracy. Maybe we have to twist, adjust here and there. I agree. But the democracy is ours. Don't look at one side. The disadvantage is more than what is happening about this democracy. Yeah, and when you and me, what we are discussing here, even if I'm arrested, they are just using powers because I don't insult government. And whatever I'm saying, even the person who is saying no to it, when he sits alone, he will say that what Honorable Sane is saying is the reality. So why arrest me? But if I come here, I start talking about Barrow's private life. Barrow is this. What does that benefit the country? Nothing, what does that benefit attacking this tribe? What has the tribe done? Why do you have to attack his wife? His wife is totally innocent. I don't even write about Fatoumata Barrow. I'm not interested. Anything he's going through, maybe the husband. But there are people attacking the wife, insulting the family, insulting the mother. For what? Yeah, that's not necessary. So is that democracy? My democracy is, I wish Barrow is my friend now, every Monday, because if he helped me there, maybe next time I'll appeal to him, so give me something, because if not, they accuse me. Thank you. And then we move the country. Thank you very much. Thank you. Honorable Keba Tumani Sane is our guest in today's edition, and it was good to have him. And of course, he have taken time to clarify so many issues and also express his own view on certain things or the way the country is being governed under the leadership of the president. And thank you very much for coming. We'll get him by time to time. I know it's not
join us during the Ramadan. But nañ jema set ci biir weeri koor bi nañ ko amanol da. But thank you for coming. We appreciate. With that, we'll take our first break and we'll come back right after and we'll keep talking. We'll open the lines for you to also have your say and then you know ñu yaatal waxtaan bi ñu dem ñëwaat léegi. Kuniyaji ibanyine kan wata amfu yala wata amanke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ken 32 inches flat screen mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji SM ko wuri warawla flat screen mi yalon ko 55 incholom isa connect no ila funo to e WhatsApp GB e Facebook GB e Twitter GB ya be GB je sako social media la fannala e kasang wuli muang anin kilindam malam mbading na dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash kino flash kin santel block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fukata pasera futan na dinkra to damial ko aba combustion drive serekunda opposite ojola Johnson auto wala outlet talending marseto wala tabo ko traffic light kada bakilin kambunin julola Tough Africa Global ñoo ñi njëkk a sanca Eco Smart City fii si réewi Gambia di Tough City di ko waayi ñu ngi diggante Banjul ak Sifo fanweeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba ca Tough City di dëkk nu la neexee liggéeykaay fa bérébu fooyeekaay pour seen njaboot am na fa ndugeekaay yu wér mboolem lu askan bi soxla di ko waay ak dëkkin bu baax rafet te yomba mu nga ca Tough City xayma nañ fa juróomi junne kër ci juróom téeméeri hectalaan yu ñu war a sampa yu nit mun a jënda Tough City ñoo ëpp Banjul ñaari yoon di ko waay ja rafet na yomba na te fukki nit yi njëkk a jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Tough tey am sa dëkkuwaay tey jokkoo ak ñun si +220 77 62 333 wala +220 376 2333 wala nga jokkoo ak ñoom info@toughafricaglobal.com wala nga seeti leen si seen office ba sa Madiba Mall bu Food Gardens Estate. Tough Africa Global. All right, welcome back. So, whenever you del swat ci second half programme bi ñu fatali leen yéen a ngi ànd ak suñ programme bi di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne ci biir week bi dooree ko Monday ba Friday dañ dee ñëw waxtaanee réew mi def taxaw seetlu ci tolluwaay réew mi ak xew-xew yi ci biir réew mi ñu def ci jàngat waaye tamit indi ci ay gan yu am solo ñu gërëm bu baax honorable Sané ci waxtaan bi nga xamante ne jot na ko am ak ñun ci first part bi te tamit foog naa indi leeral yu bari yi nga xamante ne jot nañ ci waxtaan ak moom ñu ngi ko gërëm bu baax. xam naa ne léegi next dañoo ubbiwaale line si but just quickly nañ ci dugal benn story bi nga xamante ne maam xam nga ñu ngi ci weeri koor bi ñi nga xamante ne mooy Yona ñoom tamit initiate nañ lu am solo pour waajal li nga xamante ne mooy weeri koor bi ak ñu ngi tamit ci Lenten période bi nag am nga Christian tam ñu ngi seen weeri koor bi te waaw ñoom ñu initiate am nañ yàgg nañu am seen suma boy bi ma ne ko boy ñaata fan nga am non du ma ko laaj man du ma dee compter ko kal jooj ma ne ko boy affaire yi léegi mu jeex ndaadu aca ñu ànd ak report boobu right after rek ñu ubbi leen si jël few calls balaa ñoo tàggatoo inshallah we'll go to our next story because Yona Forex Bureau through its business enterprise is aiming to enhance access and affordability to basic commodities with its food stock on sale in the Christian Lenten season and Ramadan. The Yona Enterprise is said to be one of the leading domestic importers and suppliers of rice and other food commodities in the Gambia. Moses Mendy has more details of that in this report. The food stock on sale includes top quality rice, oil, sugar, sunflower, findi, corn flour,
drinks, and other basic food commodities currently on sale at reasonable costs. Briefing the media at its warehouse in Kanifing, General Manager Momodu Barrow said the enterprise set up in 2007 is being showcased for the first time, and it focuses on providing food services at affordable costs for the public. When you come to our general feeding, like this is where the enterprise comes in, and today we are here to showcase the enterprise, and we will speak to that. Yeah. The enterprise, this is the first time we are really trying to showcase the enterprise. It has been here since 2007, but it was just a corner shop. You know, sometimes people have to have a vision. So this corner shop really grew to becoming one of the biggest local importer in the country. From 2007 to now, a lot of things have happened at the back end. So we are trying to work on that to make sure that we'll be able to really satisfy the need of the Gambian people. But how do we do this? Is by trying to really introduce our own brand, Yona, so that people can communicate to us. They can talk to us that, yes, we've tried it, it's good. We want to try it again. So where can we have you? And this is exactly what we are trying to do now. We are ready to take on the challenge. Now Gambians will really have to take the front seat in terms of bringing in the food items into the country. When you look around, there are a lot of big-time players in the market. They are doing their part. But sometimes, what do we do locally also to really ensure that what we can do really is to ensure that we also try to support those areas where those people really fail to really capture. Yona is exploring new ways to introduce its enterprise component, as well as interfuse the enterprise and the forex, presenting its customers a unique opportunity to receive remittance as well as purchase quality rice they need at Yona outlets. The general manager added that their supply chain covers even the rural areas to enable easy access to food commodities to people in the far ends of the Gambia. Yona cannot supply Gambia, all right? But what we can do is to stratify, like there is this community that really needed these basic commodities at most affordable prices, and sometimes they are neglected. Yeah. They really have to travel on donkey carts really to go and buy a bag of rice from one community. Yeah. You know, these people are there, so this is where we are really trying to address. You know, here in Serekunda and the Kombo, it's very easy. You can walk around with your car and get these things. But then most of the people that are really in need of these things, sometimes they have to travel kilometers to buy a bag of rice. Yeah. So how do we do this thing? Our forex bureaus are kind of decentralized everywhere. So what we try to do is that we load these materials, goods, food stuff, and take it back to these people to say, look, here is it. You can buy it anytime you want to buy it. And then if they run out of stock, we restock again and supply to them. So to say, we see ourselves going towards meeting the demand for Gambian population. Let's say 50% of the Gambian population when it comes to rice supply. That's the target we have. And then we are going towards that. Hopefully, in coming years, every corner shop you walk into, you'll be able to see the brand Yona here. Mr. Barrow also said the prices are affordable and the quality of their products is not compromised. We will want to be silenced on the price. But we are telling you, if you know the 100% broken rice price in the market, you are saving $50 when you buy our product. Yeah. Across the country. So that's an assurance that anybody else who knows the price of 100% broken rice, if you buy our rice, you save $50. So this across the country. No cost is attached to that one. When we are transporting, we transport to the provinces and we sell across the country. A bag of rice in here is the same bag of rice in Koina, in Fatoto, in Dankungu, in Kudang. Anywhere that wherever you could go to, you will be able to see in Jareng. All these areas, we have our stores there and they are selling rice. Yona is a business group with various components including Yona Forex, Yona Enterprise and Yona Islamic Microfinance. Mr. Barrow says all these units seek to make life easy for Gambians. For Eyeafrica News, I am Moses Imendi. aca mu ngi noonu weeri koor gi jot na te ñu ngi ci kërim tamit Christian si ñu ngi si koor gi te gis ngeen initiative bi nga xamante ni Yona def na ko fexe ba Gambien si mun a jot ci li nga xamante ne mooy ci dundin bi mu yomb ci ñoom ni ñu ko waxee xam naa nag yëf yi dafa métti na lool waaye ñoom tamit def na initiative bu am solo lu yàgg la ñu ko def waaye ñu ngi koo soog a feeñal bu baax pour Gambien si xam ne ñoom tamit pare nañ pour yëngu ci business te mon maa ngi bëgg a mon ñang sax maam ñang tey dafa daw moom moo invite guest bi pare bu bàyyi ñu am moom
but anyway ñu ngi ko nuyu bu baax a baax ñang mbaaw xam naa mu ngi ci kaw ci Aïssa te daf ñuy sacrifice Aïssa toppatal suma grand nag bu baax waaw yow xam nga fi may waxee moom moo nekk si waañ bi ñu ngi ko nuyu den foog naa Gambien si dugga si business li la ñëw yàgga wax te foog naa li initiative bu am solo la by the way waa contrôle ubbi leen ñu line si at the same time ñu jël call si waxtaan bi nga xamante ne njëkk nañ koo def ku ci soo leen ci bëgg a comment ba ak dundu bi initiative bi nga xamante ne yoon a def na ko yooyu yëpp mun nañ cee mun a waxtaan number bi xam ngeen ko 2323213 well those of you that are watching and want to join the conversation you can please do so we will appreciate to hear from you as always we do in this program your contribution and comments are very much welcome and the number remains the same it's 2323213 is the number that you can call in and have your say join the conversation and we will appreciate to hear from you li ma doon wax rek mooy ci initiative bu ñu def am na solo parce que tamit li la ñuy waxaat tey ci Gambien si gis nga ñu ngi wax fii business yëpp mu ngi ci loxo daanaka foreigners si ak yu mel noonu nekkul ne dañu raciste wala waaye dañ bugg a tamit suñu Gambien si dugg ci business yu bëri ti nga xamante ne Gambien si dañ koo soxla bugg nañu mu nekk ci loxo Gambien si ñoom ñu gis seen bopp waaye doomi réew mi tamit mun a gis seen bopp of course lii is a good initiative bu Yona def because of foog naa ne li ko dooree daanaka at ci ginnaaw ni ñaa ngi ko doon waxtaanee ci wàllu diw bi bi ko directeur defee monsieur Ndiaye directeur bu GGC Gambien si yëpp dañ ko applaud that is the expectation of the appreciation bu ñoo am yaakaar tam ñu gis suñ compagnie yi def lu mel nii tey Yona lañ def nii defe naa ne dafay dalal xelu ñu bëri tey néewi doole bi nga xam ne moom doomam mu ngi fële war ko yónnee xaalis mu xalaat ne tey bu jëndee saaku maalo wala saaku sukur wala bidongu diwlin li nga xam ne moom lañ ko yónnee bu dee tey 5000 lañ ko yónnee bu ci jëndee saaku maalo jënd ci saaku sukur pour mu am bidongu diwlin sa problème lay nekk Yona calculate ne tey ñoom ñu ngi ci li nga xam ne moom moo nekk yëf yi money transfer service bi xam nañ rate bi fan la toll xam nañ ñiy yónnee fan la seen doole toll xam nañ ñi jël lan lañ soxla understand nga tey nit day ñëw jël si xaalis ne la hey jàppale leen ma ay 445 understand nga wala 459 nit egsi ci bureau d'essence war a jël xaalis fekk office boobu 5 o'clock lay tëj mu war a daw jëndi saaku maalo bu fekkee tey Yona ñu ngi jaay saaku maalo wala bidongu diwlin dinañ sóoraale ne kii de soxla na saaku maalo bitig bi mu ngi koy jaayee exemple $1,950 wala $1,700 nga ne non léegi nañ ko def $1,500 yow am na loo wàññi comme Mr Ndiaye bi mu ñëwee fekk diwlin mu ngi toll 2000 plus mu ñëw indi ko 1600 gars yi wàcc fekk si ko foofu noonu am na businessman yu nga xam ne tey loolu dina leen te man li ma jaaxal mooy Gambia damay am problème because man damay gis réew yu bëri Amadou xoolal Saudi tey bu demee ba exemple weeru koor jot lépp lu nga xam ne jaay la nit ñi dañ koy yombal pour nit ñi mun cee am tiyaaba nit ñi mun cee am yool because businessman yëpp dañ dee génnee asaka léegi asaka boobu ngay génne ma foog ne bu weeru koor jotee sax dañ war a xalaat ne léegi naka la ñuy yombalee jullit yi ñi mun a am access to li nga xam ne moom moo nekk good community noonu tamit ak ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi right now chrétiens yi ñu ngi ci seen weeru koor understand nga maaloo ngi seer diw mu ngi seer mburoo ngi seer café ngi seer mayonnaise mu ngi seer te ñoom tam ku or ba ngoon jot da ngay dog léegi nag bu fekkente ne fii businessman yi ñoom li ñu yaakaar rek mooy ne seen sisin balaa ñëw mun a yokk price yi rek ñu ne weeru koor yegg si na understand right now nii commencé nañ tëj seen store yi understand lu dul liñ génnee woon lépp dañ koy tëj koo dem laajtee ne ko saaku sukur li ma desee ci sukur na bariwut understand nga jaay ko léegi bu ñu demee ba weeru koor bi des ñaari fan ñett ñëpp babbeeku ne ñu ngi dem uti sukur yokku understand 2000 plus lañ la bu demande bi xaye rek waaw ñu profito ci exactly waaw profito ci manqué la affaire yi fekk affaire yi manqué waaw waaye léegi nag li may wax mooy moo tax foofu la ñu xaaree nag nguur exactly ak institutions yi nguur tey institutions yi comme GGC ni ñu ko defee woon natural food exactly ay measures yi nga xamante ne dina mitigate Mr Ndiaye li mu defoon Gambien si yëpp dañ ci kontaanoon dañ yaakaar ne war naa defar kem tolluwaay kattanam pour mu génneewaat beneen xalaat ba right now sukur ak maalo ak diw li ci nit ñi di séntu buñ munta am lu doy sax ñi am bunt bu nga xam ne nañ ko fatta pour indil ko baadolo yi ndax gis nga nit ñi buñ amee ci yow yaakaar rek boo defee jéego bu am solo saa yu nekk da ngay xalaat naka laa yokkee lu nu mel te nit ñaa ngi ko ciy xaar nit ñi am nañ ci yaakaar
dinañ def suñ kéem tolluwaay kattan pour ñu indi ko fi moom tam mu ñëw toog wax ñi yan jéego la ñuy def fi ak weeru koor baal ma ñu jël suñ first call Mr Bojang mu ngi ci line bi di ñu callee from Bundung asalaamaaleykum waaleykum salaam naa def jaama rek alhamdulilah waaw naka seen network bi dem na de ma ne seen network bi dafa dem yes ok non naka ma ne kii waa ji sama seen waxtaan bi maa ngi ko apprécié bu baax a baax jërëjëf thank you waaw seen waxtaan bi apprécié naa ko parce que waa jooju noonu ku nekk di wax noonu sax démb maa ngi dajoon ak moom ay waaw wax nga de monsieur Bojang allo waaw nuyu naa la monsieur Bojang yes maa ngi dajaa moom ay si démb ba ma ne ko seen waxtaan bi dama dee follow seen programme trop waaye bot seen xëccoo bi moo dee gën a bëri waaye tey moom honorable Toumani moom def ne li waxtaanam bi am na solo thank you ni man de personally appreciate naa trop lu mu wax ana nga bañ wala nga ne ko déedéet lu mu wax du noonu waaye da nga xam ne dëgg si yoon la jaar te Gambia la gis ok so definitely ñun yëpp nañu bàyyi politique bu jeexee jeex na waaye politique bu ñëwee nañu jéem focus ci politique bi waaye su jeexee jeex na nañu focus Gambia waaw dëgg la macha allah all right jërëjëf thank you very much ci call bi yow tamit apprécié nañ sa moom wax na dëgg démb dajee nañ moom tam mu mu ne ma suba su nekk daanaka moom programme bi ak yeneen programme yëpp suñu réew la doon wax ma ne ko xam nga boobu nag moom waaw léegi-léegi mu ne xëccoo waaye du mën a ñàkk parce que léegi bu ñu waxtaanee réew mi ñoom Matar waaw nekk foog mu exactly even good morning réew mi moo dee toll foofu waaw definitely yittee askan bi rek loolu mooy jubluwaat bi su fekkee lu ñu waxtaanee fii yëpp pour Gambie la waaw loolu moo tax ñun always bi discuss issues yi nga xamante ne jàpp nañ ne daal Gambien si am nañ ci interest tamit ci askan bi moom moo tax nga dëgg dafa am solo gis nga tey moom miy wax nii moom APRC Fabakary bi la àndal ndax démb ñooñu la àndoon nomination nosan nga tey waaye nangu na honorable Sané li mu doon wax réew mi moo taxoon muy wax te parti boo munta bokk bu fekkee yooyu concerned citizen nga am patriotic citizenship bu nekk ci yow da ngay xam ne honorable Toum naka Sané li mu doon wax onosan nga seetut ci ne demoon naa toog ak président Barrow bëgg naa faa dellu ba du ma fi jógee wax li nga xam ne mooy problème mu askan te foofu la dooree waxtaan bi pour mu gën a leeral this is it te man dama ko def may leen ne tey muy businessman muy media personnel muy politicien everything lu nga xam ne is way forward of this country boo toogee war nga ko wax gis nga ki nga koy waxal mu xam ne dëgg la si boppam sax dafay xam ne sa waay kii de li muy wax bu dee man suma problème la sax man démb daje naa ku nga xam ne kilifa la mu ngi déglu li ñuy wax every day mu ne ma maa ngi déglu li ngeen di wax te ku jege président bi la te xam na ne lu ñuy wax tey ñoom buñ ko jëfandikoo ñoom ñoo ci ëpp njëriñ ñun ñu jël Buur Touré mu ngi ci line bi from Banjul Buur ñu ngi laay nuyu baax di la dalal ci waxtaan bi maa ngi leen a fay di leen ziar di kontaan seen waxtaan bi jërëjëf monsieur le maire waaw di kontaan tamit seen invité bi muy honorable Sané gis naa ni programme bi neex na trop parce que li mu fi wax yëpp lu am solo la parce que réew mi li ñu war a def rek mooy ñuy waxtaanee réew mi waxtaanee réew mi nag rawul pour ku mel ni moom ak ñeneen ñi mu àndal ñu dem ci président Barrow mu nekk loo xam ne c'est comme ça mënuñoo wax ne doomi Fooñi rek mooy falu doomi Fula du mun naa falu doomi Saalum falu waaye changes dafa métti ku ko dunda rek xam nga ci dara kon ñu ngi leen a ndokkeel di ko wax rek ne fi mu ko téye foofu la beneen wax bi gën a neex mooy li mu wax ne even su ko Barrow invité every Monday mu dem fa loolu mu ngi woon ne am na confidence ci Barrow ba pare Barrow tamit am na wax jum leen wax joo xam ne duggal na leen ñoomi ne te nii la réew war a taxe parce que réew doo wax ne man bokkuma ci rek duñ ko waxtaan bi dafa am lu mu jur tey ci Gambia wane na ni diggante Barrow ak APRC wala woo doomi Fooñi xëj na su fa problème amee tamit lu mu yëgut la woon waaw kon ñu ngi sant rek di leen gërëm xam naa ne ñu bëri ñu ngi bugg a dugal ci line bi jërëjëf waaye foog naa ne problème fi mel ni maam ji bi mun na maa seede moom ak BM mos nañ maa invite seen diisoo bi waxtaan nañ lu mel nii parce que réew mu nekk dafa am foo xam ne dañ ko dee caneel soo seetee Nigeria ñu ne la yéenay Yoruba la yéenay muslim la yéenay christian ñuy falu waaye bu ci falu ku nekk da ngaa ëmba réew mi ne yow yaa moom yëpp yaa moom ñëpp sa responsabilité la pour nga seetul everything time
so kon ñoom naam si liñ def seen gox tam nangul leen ko lii dafa waroon a gaaw pour nit ñi reconcile ñu toog gis nga démonstrate li honorable wax dama ci d'accord bariwul njëriñ it has no strength at the end of the day nga dem demonstrate yow su fekkee ne da ngaa dem rek maaj ba pare wax li nga war a wax nga ñibbi loolu dafa laa dimbali waaye nga dem demonstrate ba pare def leneen la war a def ñenn ñi di saaga ñenn ñi di xam nga yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne amul njëriñ démocratie nag dafa métti waaye démocratie dañ ci war a sensitiser nit ñi it's not ne pour nga dem fabricatal buur wala nga dem di ko saaga wala ngay ko sosal loolu du démocratie wala tuftaay wala naan sangara wala dama léegi dafa ligalaay dañ ko mun nañ koo jaay mun nañ koo def nii loolu du démocratie mu óor la ni farumaat ci si benn parti nga ni dinaa ko yàqal loolu du démocratie dëgg la soo maa ngi leen a sant di leen gërëm jërëjëf jërëjëf Omar Bour Touré moom tamit def na contribution bu am solo ñu ngi ko jaajëfal bu baax mun naa ko seede around 2019 or 2020 waaw fanaa dëkk bi waa ngi jax dëkk baa ngi gën a jax boobu National Assembly election sax amagut dëgg la National Assembly election am Noto Alliance bi ñëw mu advocate woon ne tey moom bu leen jege woon dina leen ñaax ñi dem toog ak président bu jege woon président tam dina ko advice ne ko mu dalal National Assembly member si fooñi ñi toog waxtaanee fooñi kon loolu man mun naa ko witness ndax bi muy toog di ko wax boobu li amul te loolu yëpp mooy wane te foog naa doomi réew bu nekk sax war nga am dat xememteef toog ak président waxtaan ak moom ci réew mi te waxtaan def war président Barrow dafa war a waxtaan ak ku nekk ci doomi réew mi su amee opportunité bi bu dee nga nekk opposition wala nga nekk ordinary citizens boo amee consent wala li war a tax nga toog ak moom waxtaan li jëmal Gambia kanam loolu dafa war a am problème bi kay mooy Gambia si wala ñi dañu war a bàyyi ku dem ci président bi foo ne dañ la dem jën da nga dem jaay sa bopp wala da nga fa dem pour ñu may la xaalis wala loolu and the biggest problem of Gambia mooy that's very unfortunate soo toogee sax nga wax ne ona sang président bi def na lu baax am na ko toog fële jàpp ne yow da nga nekk PR président bi ona sang waaye tey président ñëpp understand nañ ne with this dispensation of new democracy bi Gambia am moom the champion of the democracy that he is saying he is willing to champion the democracy mooy li la Mr Sane wax fii tey Jammeh ñëpp nangu nañ ne dafa amoon democracy of security wala sang may la démocratie bu nga xam ne foo nekk ci biir réew mi sa xel day dal ci ne man dinaa dem ci jàmm ñib si ci jàmm loolu démocratie la lu ko gën a rëy am na amut ba adduna bi yëpp dañ doon nangu ne Gambia dafa nekkoon réew mu secure waaye tey bu fekkente ne ñàkk nañ that insecurity ci lack of stability dëgg la di dispensation démocratie bi ñuy am ba tey nit ki lu la neex nga wax fu la neex nga toog nga wax fa wala sang nangu nañ ko waaye tey gëmuma ne man wax naa toog may wax sama xalaat ak sama xel ci tolluwaayu réew mi nit toog fale jàppane kii bokkut ci parti bi nekkul doom bu baax on sa politique of conscience boobu la ñu war a génnee mu ngi ko fi wax léegi bu ñu demee ba fi ñoo defaree loi muy National Assembly bi nit bu waree gëm ne tey ok yow parti moo la endorse pour nga nekk candidate waaye boo demee représentative bi mooy lan sa conséquence yi boo accès ci assemblée bi ñëwee la National Assembly member bu Gambia nga understand conséquence bi mooy sa identification ci sa kanam waaye Gambia as a nation da nga bokk ci ñu nga xam ne ñu ne la you are a lawmaker législatif nga amee understand nga di ko doxal waaye foofu sax bu ñu fa eggee tey parti and partisan dafay ñëw understand because tey bu fekkente ne naka ñi ànd ak Jammeh ñëpp xam nañ independent candidate si Jammeh lañ àndal understand loolu moo nekk seen jubluwaay loolu moo nekk seen gis-gis ñi leen fal ñoom ñu ne Jammeh lañ bëgg understand man dama koy wax te dafa wax lu am solo fii Amadou foog nit ñi bàyyi xel gis nga réew suul jëf du ko yóbbu understand foog ñi nangu ku nekk lam def fi mu yem foofu la keneen di commencé fàtte démb daal baax waaw fàtte démb ba góor du ko def sëñ Babacar Si daf ko daan wax te li mu wax yëpp man xam naa ne xaw ma ndax complexe la léegi li mu wax ne for exemple nga jël Nathalie Jammeh nga génne ko ci assemblée bi kan moo mën a bañ léegi indépendant bu amee doo wax ne moom moo def lii wala jaaroon na fi xam nga yooyu gis nga loolu ña boo ko waxee ñu wax ne ok dictateur bi naka la nga koo mën a def ni but bi dool daal Jammeh def na fii lu nekk li nga xamante ne mun nga koo gis lu bon jikko la waaye am na tamit lim fi def lu baax dictateur jikko la ak jëfin waaye ki amee jikko jëfini dictateur boobu jëf na lu baax tey li mu wax is an open secret parce que ñi ñëpp tey si bénéfitu éducation u Jammeh lañ amee opportunité pour mun a dem school wala san nga léegi nag ñin dañuy taxaw ñi ne bénéfice bi ñu am pour jàng ci nguuru Jammeh lu bon la
absolutely not. come on mun loo ko wax. tey man mi nga xam ne CRR laa dëkka understand nga mu leer ma ne Transgambia bii understand nga nguuru Jammeh ñoom ñoo ko defar. waaw mën naa la wax de area bu par exemple bu ma jógee ñaani moom time boobu ñun ak suma catégorie man ak ñum honorable Job suñ baaj boobu noonu. 95 waaw si la school 94 lañ fa sampa schools. 95 lañ sampa waaye balaa loolu dañ doon dox 7 kilomètres Kuntaru rek moo amoon daanaka school. ñin man CRR fu ma dëkk ñaari CRR understand nga benn school moo amoon bu mag exemple ñin booriñ dëkkee muy Makati moo nekkoon senior school wala Basse Amitej Nasir ak Amitej moo amoon understand CRR ak URR Jammeh primary school la loolu laa la ma ne primary school time boobu xam nga ñun fan moo am Bansang 15 kilomètres Bansang ak Samba Takko nu mu sori understand nga man suma broda foofu la demee primary school ak Bansang ñun suñu broda yi bari amuñu opportunity pour jàng because school jegewul fa léegi nag waaye xam nga foofu li may am mooy man dama ko def ma ne leen gis nga man bokk na ci li ma njëkk a jàpp ne big mistake la sax ci président Adama Barrow coalition 2016 bi ñu ñëwee ak government bi understand dañ ko gëmloo ne waruloo wax ba tudda Yahya Jammeh understand waruloo jaar ci luñ wax ne Yahya Jammeh moo ko fi xam nga tey lii honorable wax fii it's a big mistake yow mënuloo wax National Assembly bu Gambia understand nga génnee fi ki nga xam ne moo ko tabax booy wax taarixu Gambia understand nga tubaab yi dañ fi nekkoon ñu jóge fi Jawara jóge fi Yahya Jammeh ñëw léegi come on ban sense la make boo demee ci assembly bi speaker yi fa jaar yëpp dañuy def seen nataal understand léegi président yi fi jaar yëpp ñu war a def seen nataal nga def nataali Jawara génnee ne nataal Yahya Jammeh dafa nekk def nataali ki nga xam ne moom moo nekk te président Barrow defoon na fi gesto bi nga xamante ne ñi foogoon nañ sax loolu xëy na waroon na cee mën a génn moo demoon na ba ci këram tooga famille bi waxtaan ñëpp defee loolu wax ne loolu dafa war a am mu wax ne he's a former president te loolu moom dafa jàpp ne waroon na faa dem donte ne ñu bari jàppoon ne politique moom moo taxawoon and all that wala li ma mooy but gesto bu am kenn solo mënut a dindi ci Gambia fii ne Yahya Jammeh nekk na président ñaar fukki at ak ñaar kenn mënu ko génne kenn mënut a génne ci taarix ne président Adama Barrow moo utu Yahya Jammeh 2016 léegi nag lan mooy onasan nga ne place yi nga xam ne réew mi ku ne bu fa demee dafa war a am cër ci lim defal réew mi nga ne kooku lim fi def yëpp dañ koy génne loolu moom wax dëgg yàlla loolu lu ñaaw la ci biir réew mi bu dee mu ngi am State House sax ku fa dem dañ war a teg nataali Jawara nataali Yahya Jammeh nataali président Adama bu fi président Adama Barrow jógee gis nga nag lu nit leb buñ la ko fayee mun naa métti de bu fekkente ne président Adama Barrow dañ ko gëmloo ci xel ne warut a tudd dara lu fi Yahya Jammeh def fépp fu nataali Yahya Jammeh nekk ci biir réew mi dañ ko war a génne loolu lan la wàññi président Barrow pour ñu def nataali président Jammeh ci biir réew mi wàññiwu ko dara xam naa gis-gis la daal am ñeneen non waaye gis-gis bi du gis-gis bu rafet mooy li honorable wax gis nga human rights yaak activiste yaak onasan nga ñi nga xam ne dañuy taxaw di wax ne dañuy xeex kooku lim gis nga lépp lu mu defoon lu bon képp ku nekkoon victime si Jammeh nañ teg Jammeh to justice onasan nga képp kuy xeex li nga xam ne mooy human rights yi nga xam ne Jammeh daf ko salfaañe woon ci doomu aadama yëpp nañ taxaw wane ne daf ko salfaañe waaye lii wu loi ak lii yoon mooy ne nañ doxal lim def ak lim fi defoon lépp nañ ko teg ñu bàyyi ko ku ñëw nga jàngee ci sax jërëjëf léegi ñu conclure finally rek mooy li ñu doon waxtaanee mooy affaire yi dondu bi lu yoon a def lu am solo la te ñu am yaakaar ne ñeneen mun nañ cee topp parce que fu ñu jëm tamit lu am solo la mooy weeri koor gi ak ñu ngi ci koor sax ci christian yi right now ba jafe-jafe yi bari na waaye xam naa suba nañ ci gën a ñëw gan cee waxtaan ñu ngi def suñ kem kattan pour Ministry of Trade am leen fii maybe the minister of himself or mu delegate any of his personnel pour ñu ñëw fii leeralal askan bi exactly ñoom yan meeso lañ def ba lépp li nga xamante ne askan nañ ko soxla ci koor gi ak even after koor loolu ne dina gën a mën a yomb ñu bañ a seet ne situation am na rek businessman yi profito ci yokka price bi deliberately comme ni nga ko yàggaa gisee muy xew ci réew mi nguur gi gën see taxaw bu baax a baax gis ne loolu du am loolu nañ ci incha allah next week nañ ci ñëw bu baax parce que koor gi daanaka yekki na ba pare maam nga daaneel foofu rek ñu tàggatoo time bi daanaka jeex na waaw xam naa ne jox gaay dégg daje bi suba incha allah mu nekk édition xam naa ne bu dee yàlla may nañu fekkee njort bi dina doon àllarba wala bésu tey alxamis bii xëy na alxamis bi moom mun nañaa fekk ñu ngi ci weeru koor next week waaw incha allah alxamis yi tey bii buy del si rek ñu ñaan yàlla mu fekkee lañ ko jàmm waaye li nga wax dafa am solo gis nga réew dañ koy waajal understand nga waajtaay bi mooy lépp lu nga xam ne dañ ko dëgmal
balaañ cee yegg ñi def ci ay jéego xool yan saafara lañ ci mën a teg ba bu yegsee ki nga xam ne moo am ak ki ñàkk doo leen xàmmee wax naa la ko fi ma ne la sunu borom ci boppam li tax mu indil ñu weeru koor daf ne yemale la bëgg ci suñu biir understand nga yemale boobu nag lan moo tax bu weeru koor ñëwee li yàlla santaane ci weer understand nga yoninte bi ci boppam mu jàngale ko ci ay jikko yu nga xam ne dafa war a tax yërmande am suñ biir ñin ñi ne non loolu moom dañ koy tegee boor weeru koor la businessman yi di amee opportunity weeru koor la baadolo yi di sonn weeru koor la borom barke yi di wane ne ñin yàlla daf ñu may comment loolu foog naa ne ci jamono buñ toll ci àdduna war na ñëw dépasser foofu kon loolu li ñu ci mën a dimbalee mooy nguur gi nga xam ne moo nekk suñ diggante ak loolu lépp nguur moo nekk suñ diggante ak diine nguur moo nekk suñ diggante ak yëfi àdduna nguur moo nekk suñ diggante ak suñ dund nguur moo nekk suñ diggante ak suñ kaaraange mana san nga léegi nag bu fu tolluwaay yu mel ni amee te am na jëwriñ ju nga xam ne moom lañ dénk yëfi dund bi ak njula gi ci biir réew mi mana san nga mooy ministre of trade ak li nga xam ne moom moo nekk lim jiite mooy monsieur Diouf am nañ njort ak yaakaar ne ñoom war nañoo génn ñi dalal xelu askan wi wax ak businessman yi itam am leen yërmande nekk leen corporate partners ak responsibility toward the development of this country ngeen compliment government's effort ngeen pare pour delloo yéen itam seen corporate responsibility towards the public thank you very much ngir yàlla loolu ñaan rek lay doon waaw maa ngi lay sant di la gërëm di jaajëfal ñëpp ñu toppoon lépp luñ fi wax mu ñàkk méngoo ak ni ngeen ko doon déggee ñun ñoog suñu matadi la dabu seen bànneex mooy li ñuy tax a jóg tolluwaay bi rek mooy doxal réew mi ni nga xam ne mooy suñu wareef as a media house pour wane liy dox ci biir réew mi ci loolu rek la ñuy xëy saas ne jox leen dig daje ba suba segam soob na suñu borom jërëjëf jégalu moom duñ ci jógee comme noo ko waxee saa yi nekk dañ ko wax du ñàkk ci kaddu yi léeg-léeg nga tarkiis ndax wax yombul waaye tamit ku lay déglu léeg-léeg ku ne la moo tax ñuy sàkku ñaan ci yéen toujours ci ay waxtaan ci tamit ñu leen di gërëm sant leen bu baax ngërmande bi moom am of course am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci safo bi ak ci kóolute bi ak ci ni ngeen di gën a bàyyi xel jotaay bi saa yu nekk buñ fi ñëwee di waxtaan different issues ñu cee indi ay gan ñuy gën a leeral ñoom tamit seen gis-gis ak seen taxawaay ci réew mi ñu gërëm leen sant leen bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti di ànd ak ñun ci jotaay bi ñu ngi leen di gërëm jàngat bi amati na solo di jaajëfal bu baax suñu gan bi tey honorable Toumani wala Kéba ci dellusiwaat incha allah mu nekk édition bu mujj ci week bi fii ak boobu rek ñaanal leen kenn leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah bye bye